क्वेसनहरु छन्। त्योभन्दा अगाडि अलिकति चाहिँ हामीले इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई चाहिँ अलिकति मेन्टिमिटरहरु पनि इन्ट्रोड्युस गराएको छौँ, जुनले चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा क्वेसन दिइन्छ, त्यसबाट चाहिँ हजुरले सेलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यसको पोल जस्तै नै एउटा क्वेसनहरुको पोल हुन्छ, जसमा चाहिँ अहिले क्वेसनहरु देखेपछि हजुरले अझै थाहा हुन्छ हैन। त्यही अनुसार अब म अलिकति क्षितिज राजलाई चाहिँ हामीले OSGeo नेपाल बारे चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्टिभ इन्ट्रोडक्सन दिनलाई अथवा हामी के प्लान गर्दैछौँ अझै फर्दर भन्ने कुरालाई चाहिँ म के अरे जस उहाँलाई चाहिँ दिन चाहन्छु यो माइक। क्षितिज ओभर टु यु। क्षितिज धन्यवाद राजलाई वरुण दाइ। चाहिँ हामीले हेलो नमस्ते सबैमा, मेरो नाम चाहिँ क्षितिराज शर्मा। सो अब हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला OSGeo को बारेमा चाहिँ वरुण दाइ स्लाइड चेन्ज गर्नलाई रिक्वेस्ट गरेँ मैले। हु आर वी वाला स्लाइडमा लाग्दैन। हजुर। मुख्य चाहिँ मैले जस्ट सर्ट इन्ट्रोडक्सन, यदि हामी कोही नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो फ्यामिलीमा भने चाहिँ हामी ओपन सोर्स जियो स्पेशल फाउन्डेसनको लोकल च्याप्टरको इनिसिएसन हो नेपालको लागि चाहिँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी भनेको जियो स्पेशल डेभलपर्स, सपोर्टर्स, नट ओन्ली डेभलपर्स, सपोर्टर्स, ओपन डेटा लभर्सहरू जति पनि नेपालमा हुनुहुन्छ सबैको चाहिँ एउटा लाइकवाइज माइन्डेड पिपलको एउटा इन्टरेक्टिभ ओपन स्पेस हो, जसमा चाहिँ हामीले लाइक धेरै खाले एजेन्डाहरू डिस्कस गर्न सकौँ। हामी एउटा एज अ कम्युनिटी आफू पनि ग्रो हौँ, अरूलाई पनि ग्रो हुने स्पेस दिउँ, र नट ओन्ली लाइक सिन्स ओपन सोर्स इन्थुसियास्टिक जति पनि छौँ, कसरी चाहिँ लाइक कमनली प्रब्लमहरू हेर्न सकिन्छ, सल्भ गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ होम फिल गर्न सकिन्छ त नि। र विदिन अ कम्युनिटी हामी एकअर्कालाई कसरी ग्रो गराउन सकिन्छ, र नट ओन्ली हामी मात्र, नयाँ आउने मान्छेहरूलाई कसरी ग्रो गराउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो मोटो हिसाबले चाहिँ हामी एज अ कम्युनिटी ग्यादर भएको छौँ। र यसमा सबैजना हामी वेलकम छौँ। सोफार अहिले एकदम राम्रो सपोर्टहरू पाइरहेको छौँ, र अरू पनि जति पनि नयाँ नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ हाम्रो रेगुलर मिटअप प्रत्येक महिना रेगुलर मिटअप भइरहेको छ। र त्यो रेगुलर मिटअपमा चाहिँ आइडिया सेयरिङहरू, अब आइडिया ब्याङ्कहरू हामीले सुरु गरेको छौँ। कसरी के अरू एज अ OSGeo नेपाल, एज अ कम्युनिटी नेपालमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, हामीले आफैलाई पनि स्केल अप गर्नको लागि र चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई पनि स्केल अप गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर आइडिया ब्याङ्क पनि सुरु गरेको छौँ। प्रत्येक मिटअपमा नयाँ नयाँ डिस्कसनहरू भइरहेको हुन्छ। र हामीले सुरुमा एज अ फेसबुक ग्रुपमा राखेर सुरु गरेको थियौँ, र यसलाई चाहिँ फर्दर बोडकास्ट गरेर अहिले गुगल ग्रुपहरू छ, जोइन त्यहाँ तपाईँले देख्नुभयो होला। गुगल ग्रुप पनि को लिङ्क पनि हामीले साइडमा राखेको छौँ, र त्यो गुगल ग्रुपबाट अब सबै इन्फर्मेसनहरू त्यहीँबाट सर्कुलेट हुन्छ। र यदि त्यो गुगल ग्रुपमा मेम्बर हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबै डकहरू एक्सेसेबल हुन्छ तपाईँहरूलाई। र विकीमा पनि हामी सबै लिङ्कहरू अभाइलेबल छ। र अरू अपडेट्सहरू त इमेल थ्रु र डिफ्रेन्ट सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू पनि आइ नै हाल्छ है त। र यस सर्टकटमा यति भन्न चाहेँ मैले, र सबैलाई वेलकम गर्न चाहेँ। ब्याक टु वरुण दाइ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। सो अब यस पछाडि चाहिँ हामी अलिकति इन्टरेक्टिभ नै बनाऊँ भनेर चाहिँ एउटा मेन्टिमिटर राखेको छौँ। सो हजुरहरूले चाहिँ कि त यो लिङ्कमा जान सक्नुहुन्छ अथवा यो स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, अर मेबी यो लिङ्कमा गएर यो कोड हानेर एकचोटि ट्राई गर्नु त। सबैजनाले एकचोटि ट्राई गर्नु, अनि त्यस पछाडि म यो सेयर गर्छु अर्को एउटा स्क्रिन। स्क्यान गरिसक्नु भएपछि भन्नु होला है। एकछिन दाइ, एकछिन। सो हाम्रो पोलबाट चाहिँ आउन थालेको छ हैन, एन्सर वाइज। हामी चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ व्हिच GIS स्किल डु यु वान्ट टु इम्प्रुभ द मोस्ट भनेर राखेको छौँ। सो त्यसमा अप्सनहरू चाहिँ स्पेसियल एनालाइसिस, डेटा भिजुअलाइजेसन, प्रोग्रामिङ, कार्टोग्राफी, वेब म्यापिङ एन्ड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट छ। सो लगभग स्क्यान कतिजना हुन्छ भन्दाखेरि 7 जनाले स्क्यान गरिसक्नु भएको छ। सो 8 जना सबैले एउटा जस्ट स्क्यान गरेर त्यो क्वेसनलाई चाहिँ एन्सर गरिदिनु होला।
सो त्यही अनुसार हामीले चाहिँ अब यो ग्रुपबाट चाहिँ को जना केमा इन्ट्रेस्टेड छ भन्ने कुरा पनि यसले एनालाइज गर्नलाई सजिलो हुन्छ हामीलाई होइन। सो फर्दर पछिको लागि पनि सजिलो हुन्छ। ल अहिलेको सेसनहरूको लागि नै हाम्रो स्पिकरहरूको लागि नि को चाहिँ केमा अलिकति डाइभर्ट छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुनलाई सजिलो हुन्छ। सो हामी 16 जनाबाट आइसक्यो यो पोल होइन। हामी अहिले चाहिँ 37 जना छौँ विच इज नाइस नम्बर। सो 37 जनामा 20 जनाले चाहिँ हालिसक्नु भएको छ है। सो फार 25 जनाले हाल्नु भएको छ। सो म यो सेयर अर्को ट्याब पनि सेयर गरिदिइहाल्छु है यही बेला। 27 योबाट स्क्यान गर्न नि मिल्छ। हजुरहरूले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन विथ जिएस कल्टी वान टु इम्प्रुभ द मोस्टमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले यो पोल अनुसार मेजोरिटीले चाहिँ स्पेसियल एनालाइसिसमा चाहिँ राखेको छ होइन आफ्नो बोर्ड। सो मोस्ट अफ द हाम्रो जो पनि हुनुहुन्छ यहाँ त्यहाँ चाहिँ स्पेसियल एनालाइसिस रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी इन्ट्रेस्टेड र इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुँदो रहेछ। त्यस पछाडि चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ आरसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ अलिकति आफ्नो एक्सपर्टिज बढाउन खोज्नुहुँदो रहेछ। सो अब लगभग हामी 30 एभरेजमा 30 जना 33 जना छौँ होइन। सबैले हाम्रो लगभग एक लेभलको भोट गरिसक्नु भएको छ। त्यो भोट अनुसार चाहिँ जस हामीले यहाँबाट पनि देख्न सकिहाल्यौँ। सो हामी अब स्पेसियल एनालिसिस रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ अलिकति फोकस गरेर पनि अलिकति कन्टेन्ट पनि त्यसरी नै ओएसजिओ नेपालको थ्रुबाट चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्न ट्राई गर्छौँ। त्यस्तै अब प्रोग्रामिङ पनि एउटा प्रायोरिटीमा पर्छ होइन। त्यस्तै अनि वेब म्यापिङ एन्ड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट। हुन्छ ल हस् थ्याङ्क यू सो मच फर लाइक यो मेन्टिमिटरको लागि हजुरहरूले आफ्नो भ्यूहरू दिनलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी बिस्तारै अब अलिकति सेसनलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ स्पिकर थ्रु जाँदै गर्छौँ होइन। सो अब हाम्रो फर्स्ट स्पिकर चाहिँ हाम्रो विप्लव भण्डारी दाइ हुनुहुन्छ है। सो आई वान्ट टु ह्यान्ड हिम ओभर द माइक। हेलो विप्लव भण्डारी दाइ, आर यु अवेलेबल? Yes. Yes, okay. So I'm handing over to you. Thank you दाइ। Thank you. Let me share my screen. मेरो आवाज सुनिरहेछ नि लाउड एन्ड क्लियर? यस एकदम। Okay. फ्यानमा पनि टाइमर स्टार्ट गरिहाल्छु। ओके स्टार्ट गरौँ है त। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी टुडे। मेरो नाम विप्लव भण्डारी। Currently, I'm working as a research scientist and data scientist for the NASA Surveyor program. I'm also the Earth Engine Google developer expert for the community. र आज चाहिँ म सानो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु थ्रु सम अफ द प्रोजेक्ट द्याट आइभ डन अनि सम अफ द प्रोग्राम्स द्याट आइभ बिन इन्भल्भड। मेरो टकको टाइटल छ इम्पावरिङ नेपाल्स जियोस्पासियल फ्युचर, ओपन स्ट्यान्डर्ड्स, सर्भियर कोलाबोरेटिभ इनोभेसन एन्ड इथिकल इनोभेसन। मोस्टली मैले गरेको मेरो जर्नीमा मोस्ट इम्प्याक्ट भएको प्रोजेक्ट र प्रोग्रामको बारेमा डिस्कस गर्छु। सो थोरै आफ्नो अलिकति डिटेल इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। धेरै नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, सायद मैले चिनेको छैन होला डाइरेक्टली, मलाई चिन्नु भएको छैन होला डाइरेक्टली। बट आई ग्रेजुएटेड एज अ जियोमेटिक्स इन्जिनियर फ्रम काठमाडौँ युनिभर्सिटी 2014 को ब्याच। त्यसपछि आई वर्क फर सम टाइम विथ द काठमाडौँ लिभिङ ल्याब्स एज अ जियोमेटिक्स इन्जिनियर। त्यसपछि चाहिँ एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा रहेको जियो इन्फर्मेटिक्स सेन्टरमा आई वर्क एज अ रिसर्च एसोसिएट। आज मैले प्रेजेन्ट गर्न लागेको फर्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ project that I worked during that time. That time I was also involved with the free and open source community called Sahana. I was a board member for them for a year because of my contribution, which is a big thing for open source contributor. त्यसपछि चाहिँ I worked with Asian Disaster Preparedness Center as a GIS remote sensing developer for the Surveyor Mekong project. र त्यो बेलामा
अर्थ अब्जर्भेसन सँग रिलेटेड धेरै कामहरू कुराहरू सिक्ने मौका मिल्यो। साथसाथै कसरी अर्थ अब्जर्भेसन युज गरेर पोलिसी मेकिङमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि सिक्ने मौका मिल्यो। र द्याट इन्सपायर मी टु further go to my master's/PhD, end up being just a master's. तर January 2020 मा सुरु गर्ने भनेको because of COVID I couldn't start. त्यो बेलामा with Noxa I worked as a Google Earth Engine consultant and also a data scientist for another organization called Spatial Informatics Group. त्यसपछि August 2020 देखि August 2022 सम्म I worked as a graduate research assistant here at University of Alabama in Huntsville with the NASA Surveyor program. After graduation, I've been working with them as a research scientist and data scientist. Beachma, I've gotten opportunity, chance to contribute to other organizations, including Practical Action Development Gateway, ECMOD, ICRISAT, thupre organization. So I feel very blessed to have been able to work in all these major organizations and to contribute, to work very closely with them and see how they make an impact in the community. As a first molecular गर्ने as I mentioned before, AIT GIC मा काम गर्दाखेरि I had a chance to work very closely with a few government agencies on using open standard for disaster management. Mostly post-disaster scenario, disaster response को बेलामा चाहिँ open standardहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने project थियो त्यो mostly. Let me start with this diagram that shows how there is an interlinkage between hazard information and technology. Nepal's case, we have a few reoccurring hazards that include flood, landslides, severe weather condition, avalanche पनि आउने गर्छ. र different hazard को लागि there is a different sort of information people are interested in. As a geospatial analyst, developer, GIS person, normally we think about maps. Sometimes other information are equally important, if not more. Just the census ko kuraharu, parameters, response instruction ko kuraharu pani ekdamai important hune garcha. And depending on kun audience la hamile target gariraheko chhau, those information could be very different and could be different people would be interested in different kind of information. Information like disseminate गर्ने different kind of communication media अथवा technology हुन्छ. नेपालमा हामीले VHF रेडियोहरू देख्ने गर्छौं, voice systemहरू, SMS emailहरू, थुप्रै different disaster को लागि again different kind of communication medium हुन्छ. र यसलाई as a overall हेर्ने हो भने चाहिँ local communities देखि entire nation there is a patchwork of specialized system that are designed. हामीले 2015 earthquake मा देख्यौं, there was very desperate system that don't talk to each other, that don't interoperable with each other. र अहिले रिसेन्टली पनि जाजरकोटमा गएको अर्थक्वेकमा पनि हामीले यो समस्या देखेका छौं. थुप्रै मित्रहरूले लिंक्डइनमा शेयर गर्नुभएको छ. आई थिंक उत्तमको पोस्ट मैले देखेको थिएँ, उत्तम पुडा सैनीको, calling for people to work together, to systems to work together. र आज मैले प्रेजेन्ट गर्ने यो project चाहिँ mostly it's on the disaster response side. त्यसैले something like this could help in a long run. र यो different systemहरू different emergency situation को लागि डिजाइन गरिन्छ र certain communication media को लागि डिजाइन गरिन्छ. र looking back कति systemहरू 2015 मा आयो, तर those patchwork of approach was complete wasteful. And sometimes it can also be very dangerous किन भन्दाखेरि पाउनु पर्ने मान्छेहरूले अलर्ट पाइरा हुँदैन, नपाउनु पर्ने मान्छेहरूले अलर्ट पाइरा हुन्छ र इभ्याकुएसनमा
टन्स अफ रिसोर्सेसहरू वेस्टफुल जान सक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अलर्टहरू एकदमै कन्फ्युजिङ पनि हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि ओभरअल कुनै पनि वार्निङ अथवा कुनै पनि अलर्टको अथोरिटी के हो, ऑथेन्टिसिटी के हो र सिक्युरिटीमा प्रश्न चिन्ह लाग्ने गर्छ कहिलेकाहीँ। र यसलाई अफिसियल एउटा फ्रेमवर्कको रूपमा हेर्ने हो भने देयर इज सर्ट अफ भर्टिकल र होरिजेन्टल इन्टिग्रेसन देख्न सकिन्छ। भर्टिकल इन द सेन्स नेसनल लेभलबाट वार्निङ नर्मली प्रोभिन्सियल लेभलमा जान्छ, त्यसपछि स्टेट लेभलमा जान्छ, अनि काउन्टी अथवा भिलेज लेभलमा जान्छ। र थिङ्स गेट भेरी डिफरेन्ट वेन जब देयर इज अ ट्रान्स बाउन्ड्री इस्यु, जस्तो नेपालको पल्युसनले इन्डियामा एफेक्ट गर्ला, इन्डियाको पल्युसनले एयर पल्युसनले नेपालमा एफेक्ट गर्ला। दोज सिनारियोज आर कम्प्लिटली डिफरेन्ट। अनि त्यसपछि अर्को इन्टिग्रेसन चाहिँ होरिजेन्टल लेभलमा एउटै तहमा रहेर कसरी इन्फर्मेसनहरू डिसिमिनेट गर्ने, कसरी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हेजार्डको लागि कसरी इन्फर्मेसनहरू डिसिमिनेट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। र थर्ड कुरा चाहिँ यी इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी नेसनल लेभलमा वार्निङ अलर्टिङको रूपमा रिले गर्ने, प्लस ड्युरिङ डिजास्टर वार्निङ अलर्टिङ इज इम्पोर्टेन्ट, बट इक्वली इम्पोर्टेन्ट इज सिचुएसनल रिपोर्टिङ र रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुराहरू। र सो देयर इज a big challenge that goes into designing these kind of alerting and warning systems. I'll talk more on a framework that has been proposed, which is called Common Alerting Protocol, CAP. Each of these alerting system has its own way of dealing with the messages. Just the earthquake, tsunami, email पेजहरू, न्युज वायर सर्भिसहरू इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ भने फायर, सिक्युरिटी अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको लागि दे मे नट वर्क। त्यसको लागि हामीलाई इलेक्ट्रोनिक हाइवे साइन्सहरू चाहिन सक्छ, अथवा साइरन्सहरू थ्रु पुलिस और अदर मिडियम फ्याक्सहरूको इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। त्यसैले it becomes very challenging and the problem could really get out of hand in a very short time. Fortunately, यी कुराहरू च्यालेन्ज चाहिँ इट्स नट जस्ट फर नेपाल, यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीले फेस गरेको च्यालेन्ज हो। र यसको लागि चाहिँ देयर इज अ प्रोटोकल, देयर इज अ सिस्टम द्याट हेज बिन डिजाइन द्याट्स कल्ड द कमन अलर्टिङ प्रोटोकल, CAP. The whole idea with the CAP is to standardize the content of the alerting message. So it helps to address the challenge of alerting to enable better approach than the crazy patchwork of system that we discussed before. CAP can work for any kind of media. You can communicate about any kind of hazard situation, and you can even design your message in a way that can be targeted for a public at large, अथवा certain designated group जस्तो civic authorities अथवा first responders on the ground, अथवा specific individuals को लागि पनि you can target these messages. So अघिको त्यो patchwork system लाई simplified रूपमा हेर्दाखेरि a message that is formatted with CAP, it can be disseminated with different kind of mediums such as television, radio, telephone, fax, highway signs, email, web, Facebook, formerly Twitter, now X, whatever you can think of. Your message, or you can communicate about not only just hydromet disasters, weather, fire, earthquake, but also disease outbreak that we don't discuss in Nepal that normally happens during, if there is a flooding situation, or even far western disease outbreak, it's a common thing that occurs every year. The air quality, सबै कुराहरुको लागि you can disseminate the warning. If there is no standardization, त्यति बेला चाहिँ alerting system, they have to deal with free text अथवा different format for different kind of hazard system, which become nearly impossible to manage. Without the alert system, it's very difficult to get everything together and make the system work with each other. So even with the slightly modest investment, there is a large benefit that comes into the alerting and warning realm.
through common alerting protocol. Finally, alerting authorities ko लागि, for example, DHM, Department of Hydrology and Meteorology in Nepal, they are the one responsible for issuing alert depending on their hydrological models or the weather models they are running. For these alerting authorities, it can be a fairly simple tool to get critical message to affected people wherever they are, whatever they are doing. During my work at AIT, I had a chance to help implement, design, implement the location-based early warning system for the country of Philippines, Maldives, and Myanmar. Some of the pictures here, we did a large consultation workshop with Fire Bureau, Agriculture Department, Hydromet agencies in these three countries. We wrote a paper on the implementation. It was awarded a Best Paper Award by International Telecommunication Union during their 5th Kaleidoscope Academic Conference. The CAP it's designed by a subcommittee under ITU, and it's endorsed by WMO. In US case, if there is a alert, if there is a disaster going on, let's say earthquake, USGS, United States Geological Survey, they kick out the email, they kick out the email to several groups, and then the public alerting system kicks in. Everything is automated. The system works with each other. Everybody knows what they have to do in this situation. Later, Philippines, Maldives, and Myanmar, I also got a chance to work with Department of Hydrology and Meteorology in basically building capacity to them on the understanding of the common alerting protocol in Nepal. The picture here on the right side, the consultation workshop picture. Okay, so that was one of the project which I felt has heavily impacted the way I think about our work, the geospatial work. It has so much potential. Arco, I want to talk about the program that I'm currently working for, the NASA Surveyor, यसको competitive advantage collaborative innovation को बारेमा. Surveyor introduce गर्न चाहन्छु. Surveyor, it's a joint initiative between NASA, USAID, the leading geospatial organization in Asia, Africa, Latin America. The whole idea is using satellite image and geospatial technology in co-developing the solutions in order to address the challenges due to climate change in these developing countries. And we work through a network of regional hubs. So the regional hubs, there are 4 regional hubs right now. There is 2 upcoming. Nepalko kesma ECMOD is the regional hub for the Hindu Kush Himalaya. ADPC, where I had chance to contribute, is a regional hub for Southeast Asia. त्यस्तै West Africa ma ECRISAT र Amazonia ma SIAT. They are the regional hubs. There is an upcoming regional hubs in Eastern and Southern Africa as well as in Central America. So we work across the globe in these developing countries. The Surveyor program is managed out of USAID Washington, NASA headquarters in Washington, and I'm currently based here in Huntsville, Alabama, where the Surveyor Science Coordination Office is managed. It's managed out of Marshall Space Flight Center here in Huntsville, Alabama. There is 2 things that really provide a competitive advantage to Surveyor. The first is its service planning toolkit. The service planning toolkit, the whole idea with the service planning toolkit is everything is locally led. So our regional hubs, for example, ECMOD in Nepal, they lead the process of user consultation, need assessment को कुराहरु, stakeholder को mapping को कुराहरु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ it gives a really close view on the challenges, risks, opportunities within these countries that we operate.
It also kind of built a trust because there is a local partner that is involved. The main theme of Surveyor, or the idea of Surveyor, is get out of the business. So once we build the capacity of this organization, Surveyor pull out of those countries. And there are several instances where we used to work. For example, several countries in South America where we used to work, we don't work anymore because the capacity of those countries are already built, and we're confident that they can do the work that we help them do. Esri, when we work on this design and delivery of climate information through the process of monitoring, evaluation, and learning, we try to measure our impact through adaptive capacity building, mitigating climate change. The next that provides a very competitive advantage is open source science. 2023 federal agencies in the US they are celebrating it as a year of open source science. त्यो भनेको चाहिँ basically making all the research that you are doing with the taxpayer money available to everyone. Doesn't matter your race, color, gender, country, anything that comes out of the funding from the taxpayer money, it should be available to all. So that increases collaboration, reproducibility, and equity. In Surveyorको केसमा it's a bit different किन भन्दाखेरि we adopted the open science policy from the very beginning. Surveyor started 25 years ago. Ever since, everything is open science. We focus on sharing free, high quality climate data, all our methodology, everything open. You can go find whatever the people are doing. We also utilize several other platforms as the Earth Information System, Google Earth Engine, Earth on AWS. We also use these platforms because we know different customers, different people are interested in using different kind of platforms. Recently, 2023, because of the continuous dedication and push to embrace open science across all the kind of the work that we do, Google awarded Surveyor as one of the with one of their Geo for Good Impact Award in 2023. लास्टमा एउटा सानो ग्रुपको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु within Surveyor that I co-lead with one of my colleague here called the TensorFlow Working Group. The TensorFlow Working Group is a bi-weekly working group that we meet every 2 weeks on Wednesday, 10 a.m. Central Time. It's a data science, machine learning, AI, ML, all these kind of things that we talk on this working group. The main motive, the main objective is building capacity, application development, and knowledge sharing. Again, everything we do is open source. It's not just only for Surveyor, it's managed out of Surveyor, but it's open to all the public. Join गर्ने link पनि अहिले एकछिनमा share गर्छु. But please join. I think our next meet is next year because of EZU, people are traveling. So I'll share, please come and join, explore the resources. And these are some of the partners that we work within the TensorFlow Working Group on a regular basis. Some of the outcomes, publications that have come out of the working group, so in here. A few of the resources are here. Almost all of the presentation, I think, is uploaded in that YouTube playlist. There's a Google group that we manage and send out the notification, and the website is over here. र लास्टमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन एन्ड गर्न चाहन्छु a call to action, ethical collaboration in the geospatial sector-मा. मैले अघि भने 2023 for NASA is a transfer to open science, year of open science. If you search for NASA tops, there's plenty of materials, courses that shows you how to do proper open science. Open science is it's about not only open software, but also about open data, open results, and how we bring and carry community forward.
Nepalको केसमा I think it's a very small geospatial community. Couple of times I didn't have great experience working with few people in Nepal. त्यसैले through this I want to do a call to action. कम्युनिटी कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने हामी यहाँ कति 50-60 जना छौँ, हाम्रै हातमा छ। त्यसैले लेट्स ट्राई टु क्रिएट अ पोजिटिभ कम्युनिटी, लेट्स ट्राई टु पुश इच अदर, लेट्स ट्राई टु क्यारी द फिल्ड फरवर्ड, रिफ्लेक्ट अन हाउ युआर डुइङ युर वर्क, जस्ट अ कल टु एक्सन। र thank you so much to Tech Bhai and the entire OSGeo Nepal for inviting me. Here I'm sharing a map on the left side. It shows a tree cover canopy for Nepal in 1992, 2016 ko lagi on the right side. The tree cover canopy in Nepal has increased by more than 18%, which is a really big thing for all us Nepali. There's also a QR code. You can connect with me on LinkedIn, send me a message. Thank you so much. I'll end my presentation with that. Thank you so much, Biplab Dai, for your great insight on the topic empowering Nepal's geospatial future, open standard surveyor, collaborative innovation, and ethical innovation. I think it was a great session from you, and we all learned a lot about you and the whole thing you are on to doing something great for the greater cause and for the community as well. So yeah, maybe we might have some question that we need to ask or we want to ask Biplab Bandari Dai. So go ahead and go on to the link that have been posted on the chat, so that सबैले जनाले चाहिँ यसमा गएर चाहिँ एकचोटि के क्वेसन छ एउटा क्वेसन छ भने चाहिँ उहाँलाई भन्नु होला. So we already have some questions. So Biplab दाइले हेर्न मिलेको छैन होला है. So I will try to share this screen as well. Just a minute. Yes. Yeah. So Biplab Dai, can you see the screen right now? Yes. I can say that. So there's a question, you can answer that. Yes. So the first question is early warning system work that you mentioned, is there a GitHub repo we can follow? Paper ko lagi link. Yes, I can drop those in the chat here in a bit. Everything is open. The code base is open, GitHub repo, and the paper is also. I can share that in a bit here. Next question is सर्भरबाट डेटाहरू पनि डाउनलोड मिल्छ कि स्क्रिप्टहरू जस्तै वाटर क्वालिटीको डेटा फर एक्जाम्पल? There is some data that you can download. Again, because we are managed out of the surveyor hubs, the ultimate authority is how those hubs manage data. Again, not all the surveyor hubs have equal capacity. Just to Nepal, ECMOD, it's way ahead of its game if you look at other countries. There's a regional database server. I think that's the full form, RDS. RDS ECMOD भनेर search गर्नुभयो भने you can download all the data that we have produced through surveyor in that portal. त्यस्तै ADPC को केसमा पनि you can go and download the data from their portal. I think it's a GeoServer ADPC or something like that you can search. तर अरू कन्ट्रिजको लागि there is a challenge not only in data, तर इन्टरनेटकै प्रब्लम भइदिन्छ. जस्तो अफ्रिकाहरूमा when we try to have a call, it's difficult for people to even to connect. So those countries ma dataहरू पाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ. But scripts is there, you can run that script and get the data as you want. The next question छ TensorFlow working group मा join भएर ट्रेनिङहरू लिन पनि मिल्छ right? Yes, we have few trainings that we have done in the past. Again, I'll share the link to some of the trainings that we did. But if there is some training that we're planning to organize, everyone can join. It's open, it's free. We normally, because it's 1 hour that we meet, if there is a specific needs,
need for training, we normally organize that outside, but we try to record everything and upload. Normally, TensorFlow working group, you can come with any kind of problem that you have while you're implementing these data science, machine learning, AI, ML kind of workflow. साथसाथै we also try to invite community leaders. For example, Hussein, who I think many of us are familiar, we invited him. There are, for next year, we have a really good group of people who are presenting. That includes someone from Google flood forecasting. Google has implemented its flood forecasting system in several countries around the world. So someone from their core team will be coming and presenting on facility system design. They several other communities that are working on. So yes, again, I'll share the link to join. Please come join. एउटा दुईटा मिटिङ अटेन्ड गर्नु आफूलाई ठिकै हुन्छ, फाइदै हुन्छ जस्तो लाग्यो भने रेगुलरली अटेन्ड गर्दा पनि हुन्छ. Last question, I guess, is how can we benefit through 2023 NASA Open Source Year? Search for NASA tops, transfer to open science. Plenty of material on कसरी open science गर्ने properly भन्ने कुराहरूको बारेमा इन्फर्मेसनहरू छ. That includes कसैको वर्कहरू युज गरेको छ भने कसरी एक्नोलेज गर्ने, क्रेडिट कसरी दिने, कुनै पनि ओपन सोर्स मा कसरी कन्ट्रिब्युट, कसरी कम्युनिकेट गर्ने, प्लस लाइसेन्सिङको कुराहरू, versioning-को कुराहरू, plus open science, it's not only about open software, it's also about the open data, open method, but also how you do that, how you communicate that with the society, and how you make an impact. Yeah, I'll share those as well in the link. Yeah. Thank you, Dai. I might have one question to ask you as well. So, म आफू पनि अलिकति एमएलतिर बिस्तारै बिगिनर टाइप लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ हजुरले चाहिँ, लाइक एमएलतिर अलिकति आउनलाई होइन, टेन्सरफ्लो रिलेटेड कुराहरूमा, सो द्याट जिआइएस को ब्याकग्राउन्डलाई पनि टच गरेर केही इम्प्याक्ट पार्ने कुरा गर्नलाई चाहिँ के चाहिँ तपाईँले चाहिँ एज अ हुन्छ नि जस्ट मेन्टर जसरी चाहिँ के सजेसन दिन सक्नुहुन्छ? Yeah, I guess first would be plenty of open material. I think टेकले पनि अलिअलि कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्ने गरेको छ. So there is like plenty of material out there. I'll suggest start with that. त्यो स्टार्ट गर्नुभन्दा पनि अगाडि I'll say just start with a simple आफ्नो प्रब्लम सेटलाई चाहिँ you can start with simple machine learning, traditional machine learning algorithms like random forest अथवा XGBoost, tree based algorithmहरू युज गरौँ. त्यसपछि चाहिँ you can find values. कति कुराहरूमा चाहिँ most of the problem चाहिँ त्यतिले नै solve गर्छ हैन, तर if there's a bigger challenge that you are facing, then try start with basic deep neural network, then make your way up to CNN, UNet, or whatever algorithm that you're interested in. I think you can learn a lot by doing. So I would say just pick up a project. यदि undergrad student हुनुहुन्छ, graduate student हुनुहुन्छ भने semester projectहरू हुन्छ होला अथवा thesis projectहरू हुन्छ होला. आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ, just pick up project and start doing. Pretty sure आफूले सोचेको प्रब्लम स्पेस अरूले फेस गरिसकेको छ र you can find like a lot of materials out on the internet. Thank you, Dai. There are more question ahead, so you can go ahead, Dai. Okay, the next question is, while learning Keras was quite easy for me, I'm finding core TensorFlow more challenging. What recommendations do you have for effectively learning core TensorFlow, especially coming from a background in Keras? So I guess this links back to the TensorFlow working group. त्यो working group चाहिँ हामीले सुरुमा TensorFlow को ट्रेनिङ लिएको भएर त्यसको नाम चाहिँ TensorFlow working group भएको. तर whatever framework you use, you're more than welcome to join. र यो स्पेसिफिक केसमा चाहिँ
I think TensorFlow itself has Keras integrated in it. So it's not always necessarily you have to go and learn TensorFlow. You can do whatever you are doing through Keras. Google has put out plenty of material. There are like a lot of tutorials you find that goes on like basic कसरी step by step कसरी every step चाहिँ clearly explain गरेर explain गरेको tutorialsहरू नोटबुकहरू टन्नै भेटिन्छ. I'd suggest start with that maybe. तर in the future I think they are releasing Keras 4 or something like that. जसले चाहिँ टेन्सर whatever framework you use, TensorFlow, PyTorch अथवा अरू कुनै framework use गर्नुहुन्छ भने you just write a code in one language, maybe Keras, and then you can use it across whatever backend you want to use. त्यसैले it will be becoming fairly easy. TensorFlow अलिकति challenging छ. I don't know if you have looked TensorFlow 1, it was horrible. TensorFlow 2 मा आएर they have improved quite a bit. Still a lot of challenge. Not just only for you, but I've seen a lot of people comment about that. त्यसैले I'll say just start with Keras. If your problem is being solved by Keras, just keep using it. It's the next version. It's I think gonna be pretty awesome. र TensorFlow को स्पेसली TensorFlow मै इन्ट्रेस्ट छ, TensorFlow नै गर्ने हो भने चाहिँ you can search in Google. There is I think plenty of material. एउटा दुईटा लिङ्क म यहाँ अहिले एकछिनमा सेयर पनि गरिदिउँला. But there is plenty of material that you can start with. Last question, sir. Will there be a Google expert in Geo from Nepal in the future? What do you think? I guess म नै हो अहिलेसम्मको लागि, तर I'm trying to get few Nepali in the Google Earth Engine developer group. There is some policy, 1 year you have to be within the program before you can recommend other. I'm not sure on that, so don't quote me on that. I'll have to check. But if there's an opportunity, I'll surely be referring to people from Nepal who are like based in Nepal. So the community will increase a lot in the future. Yeah, that's I guess that's it for this session. I guess all the Q&A has been completed. So we have another Mentimeter thing that will keep the session interactive again more. So before we go ahead on the Mentimeter, so just a minute, I'll share the Mentimeter. Yeah. So again, can you guys all go and QR code this, scan this QR code, or maybe go to menti.com and use code so that we can have a little bit of interactive session, which is based on the question, which GIS application do you use most frequently? So yeah. By the way, thank you, Biplab Dai, again. So yeah. Thank you so much. I Thank look you. forward for the presentation. Sure. So we already have someone voting for QGIS, I guess. So we have 4 people. You can see on the bottom right side of the section. Yeah, 7 people have already voted. So just go and scan this QR code and let us know what you think about this. Which GIS application do you use most frequently? So we have 20 people voting for ArcGIS. Currently, we have 83 people online for this event. So thank you so much again for coming to this event and listening to all these great speakers. So yeah, still ArcGIS is leading the line. So we have 40 people voted already. And if anyone want to vote, if anyone is missing out, go and scan the QR code or maybe go to menti.com and use the code. Okay, I will send the Menti code, Menti link.
43 people, 44 people. So we have no one using map info. Skills. So so far we have like 49 people voting for ArcGIS. So I guess most frequent application that we use is ArcGIS. So yeah. So I guess I'm gonna end it right now as we have already speaker ready for another session. So let me have a short introduction on that. I'll share another presentation. Yeah, so we have Executive Director Youth Innovation Lab, Pradeep Khatiyara Dai. So welcome Pradeep Khatiyara Dai, and I hope we have a great session with you. He will be discussing on the topic bridging the science public divide, open data for data-driven decision making. So hello Pradeep Dai, are you available? I think so. I'm Yeah, very new yeah. to this Go ahead. platform, but I Yeah, I'm hope I'm also audible. new. Yeah, okay. I'm handing it over to you, Pradeep Dai. Yeah. Okay, let me share my screen. Can you see my screen? Not really. Okay, let me try it again. Yeah, now it's presenting. Yeah. You can go ahead, Dai. Okay, I'm not seeing anything. Just guide me if you have seen the slides. Yeah, already on the slide, the bridge signs to people. Yeah. Okay, so I can't see anything. So let me know the timing as well. It's really good to see and hear Biplab as well. It's been a long time. So hi, good evening, everyone. My name is Pradeep Khatiwada, and I will be sharing about your Nepalco context, how we are working on this mission to bridge science to people and policy through innovation. As you already gave the short introduction, so I'll just keep that. So the outline of my presentation is more अलिकति नेपालको बारेमा भन्दा नि युथ इनोभेसन ल्याबको बारेमा I'm going to give you a short brief introduction. त्यसपछि यो विपद पोर्टलको बारेमा पनि अलिकति ब्रिफ त्यो कुराहरू गर्छु र त्यसमा कसरी तपाईँहरू जस्तो यङ र युथ प्रोफेसनलहरू इङ्गेज भइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि अलिकति सेयर गरेर अहिलेको रेलिभेन्ट यो जाजरकोटको अर्थक्वेकमा how we are working to bridge your relief coordination platform. So this will be मेरो outline of my presentation. I think तपाईँहरूको सरस्वती हेर्दाखेरि I think I've met a lot of you. Youth Innovation Lab को बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ it's a civic tech company and we work with young people like you all. र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ भने नेपालमा एउटा यङ मान्छेहरूको लागि स्पेशली यङ पिपलको लागि let's give them a collaborative platform where they can come up with their ideas. They can experiment different, ideas on a common platform, and they can figure out the solution together. So that has been one of our motto, and we have been working with a lot of young people in different domains that may be mapping in OpenStreetMaps to developing technical tools to support government agencies from federal, provincial to local communities. And as I mentioned already, so our mission statement is engaging young people. So we keep young people at the forefront of our work. And as you can see on the Youth Innovation Lab logo bunny, so it's this is quite old, but then still, like you can see the vibrancy of young people working together to bridge science to people and policy through innovation.
So we work in different domains. अलि धेरै तपाईहरुले चिन्नु भएकोले चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्ज र डिजास्टरमा काम गरेको देख्नु भएको छ तर we have been starting working in different domains especially entrepreneurship र evidence based advocacy campaign मा चाहिँ अहिले recently हामीले काम गर्न सुरु गरेको छौं we wanted to do this from the beginning तर त्यसमा अब धेरै कुराहरु थियो resource constraint थियो there were limited number of people expertise on this field but then now we have started working in larger domain not just limiting us within disaster risk reduction and climate change. अलिकति विपद पोर्टलको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ विपद पोर्टल 2018 को फल मा चाहिँ त्यो कन्सेप्चुअलाइज भयो र त्यसमा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ I think the system has been one of the largest geospatial platform from government side and we can see a lot of government institution, especially local municipal organizations, started working based on those data sets. And we have a very rich data sets on the platform as well. So as mentioned already, so it's a platform created to, like bring a lot of scattered information, the science-based informations. And it was not an easy task. So we were coordinating with different agencies within the government. तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ नेपालमा कति समयसम्म डाटामै काम चल्थ्यो र त्यो डेटा सेट्सहरुलाई साइन्स बेस्ड एप्लिकेसनमा लिएर आएर लोकेसन बेस्ड डेटाहरु मा काम गराउनु देखाउनु was a bigger task and then this platform has been one-stop platform for a lot of government people to work together, to collaborate. Data partnership was very early in context to Nepal. Data partnership was very challenging because everybody loves data sets within their platform. Sharing those data sets within the government institutions, within development partners was such a big challenge. And we can see slowly, like institution being open up, individuals being open up. And I think the mission is moving on that direction. So initially we started from 6 modules. So that includes dashboard, incident reporting, real-time monitoring, risk information. Visualizing risks is a new addition to the platform. Similarly, I will also be talking about risks and impact-based forecasting. The platform can also generate reports so that government they don't have to go through a lot of procedures on that. Disaster risk financing ko partharu ra archiving ko partharu pani we have been working on that. Yo platform ko core thinking चाहिँ के थियो भने यो preparedness को लागि चाहिँ data sets available होस् र especially peer reviewed science based applications हरु र research paper हरुलाई चाहिँ easily available होस् एउटै platform मा भन्ने थियो. So to enhance preparedness and early warning for sure. र अर्को भनेको चाहिँ disaster को communication लाई strengthen गर्ने र जसको लागि चाहिँ data sets is very important. र अर्को emergency response को लागि चाहिँ critical infrastructure हुन सक्ला, stockpile हुन सक्ला. There are lots of other data sets which is important during emergency response and we have been witnessing all those importance while we go through some of the disasters which we are facing right now recently. र अर्को भनेको चाहिँ enhance coordination post incident. त्यो damage assessment गर्दा होस् अथवा त्यो ठाउँमा रहेको residual risksहरुलाई identify गर्नको लागि होस्. So we need these kind of platforms to understand what sort of like requirements we need to develop and what kind of response plan we have to make for resilience development. And also we need to like have this kind of conducive environment through which the planning institutions like federal agencies, the palikas at the bottom level, they are developing their plan and policies based on evidences and also planning their activities based on science-based informations. So that has been one of our core focus recently. So while developing this platform, like we really wanted this platform to be open source, but there were some restrictions, but then we were able to open up data sets, like pretty accessible in different formats. People can download these data sets. They can also request for APIs and also save files if they need for any,
research or any other application development process. So this is the old screenshot of Vipat portal, but I think all of you are very much familiar with this platform. So if not, I request some of you to share this link. I'm not going much on that. So we'd like to go through this impact-based forecasting dashboard. So as the global shift has been so much into preparation, so we also wanted, like to test our best available informations on early warning domain. So this platform, impact-based forecasting, which is live, and you can also figure out these informations online as well. So we have limited some of the data sets because of not having those data sets credible and readily available for forecasting. Otherwise, you can have the existing rigs and the household level rigs information through this platform. You can click any dots and identify the kind of households that you need to intervene in different levels. And for sure, when we have more informations and more automated data sets from forecasting data sets from DSM, and this platform is very much available, we can link this platform to our DSM, API, and this platform will be able to give the forecasted data sets of 10 days lead time. The other applications that we have been developing is, understanding this fact that local governments are facing a lot of challenges, and we all can understand, the context and country we are right now presenting. So it actually requires a lot of time and efforts for people to understand maps and all this information. र त्यसलाई सजिलो तरिकाले कसरी बुझाउने is one of our challenges, and which we have been facing while we communicate, while we provide trainings, workshops to decision makers. And this concept of districts, which has been one of the very powerful evidences we have been showcasing to make the decision makers realize that they need to take some urgent actions on their respective palikas. So this is one of them, one of the palika from this 14 most affected earthquake affected districts in 2015. This is the palika called Barabise rural municipality nearby China border. र यो ठाउँमा if you can see the data sets from 2014 to the 2020, these are the data sets from Durham University. And what you are seeing right now is the post earthquake, earthquake induced landslides. And with these data sets, we have been talking with local policymakers, especially the mayors, deputy mayors, the planning officers, and chief administrative officers, to make them realize that, I think they should invest more on mitigating all these incidents and how they can reduce the number of events, and also take readily actions for reallocation of some of the risk areas or the potential areas. And this is one example of Barabise, but then we have been testing all these approaches in different other hazards as well, including the multi-hazard visualization as well. And अर्को एउटा event which probably you are familiar with is the Disaster Risk Reduction and Climate Change Fellowship Program. Your program अन्तर्गत चाहिँ we love working with GIS communities, because it's very easy to communicate with GIS communities as they understand GIS maps, and the Vipat portal and other applications that we use are so much based on those platforms. र सजिलो पनि हुन्छ, कोअर्डिनेट गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ. So we have been placing fellows like you all, especially the young people below 30 years of age,
to municipal organizations, and it has been such a incredible platforms even for us to understand the kind of like the platform that young people are getting. And even today, we have been placing 10 fellows in different municipalities where they are working closely with the local municipal officials in bridging science informations to the palikas. And we really want to work with more people. And one of the very good results that we have been getting from this platform is that धेरै मान्छेहरूले चाहिँ GIS एप्लिकेसन सँगसँगै उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन र क्लाइमेट चेन्जमा गएको देखेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर मोर एक्साइटेड टु क्रिएट दिस लार्जर इकोसिस्टम अफ youth and young professionals, especially on science engineering, technology, and innovation in future. So this is one of the screenshot of our first cohort of the fellowship. And this is a project that we have been working from 2022, and this is called Nepali UI in Climate Action and Green Growth Project. We are currently focused in Karnali, but then we started from Madhya province and will be going next to Sudar Pasim and again back to Madhya project as well. This is the project funded by European Union. It's a 4-year project, and the core mandate of this project is to work with young people. And this is the timeline we are working with. 2022 ma हामीले start गर्यौं. Now we are working in 2023 in Karnali province, 24 ma Sudar Pasim, and then 25 ma Madhya province ma. So these are the 4 broad areas we are working. One is the climate fellowship. It's the same version of DRR fellowship. So we a little bit customize it, and it actually looks more into the climate induced risks. And the next one is the climate smart entrepreneurship. We are open to any ideas. If you are from any of those palikas or provinces, we really want to go down to the ward level. So you guys are most welcome to be part of this. We also host data-driven advocacy. I'll share you one example of our intervention on this, and also the Youth Sounding Board, which primarily hosted by the European Union, but then we are also providing them support to host this platform. So this is one of the intervention we did in Madhya province. So this was more focused on Janakpur area. We started mapping west. र त्यो west map गर्दाखेरि चाहिँ we have developed a mobile application called TagMe. र त्यो TagMe application को throughबाट चाहिँ more than 600 people, and now it has grown to 1,000+ communities, and they have been mapping like west and a lot of other informations. र हामीले west मात्रै हेरेनौं कि west चाहिँ कस्तो ठाउँहरुमा डिपोजिट भएको छ. Is it on the side of the road, open space ma, river ma, घरको बाहिरतिर अथवा अरु कुनै locations ma त्यसलाई हामीले स्पेसिफाई पनि गर्न लगाएको छौं. And this information has been crucial for our policy dialogue with the local municipal officials. When we had this information and then we had this policy dialogue with the municipal officials, it was easy for them where they need to start their intervention. र उनीहरुले चाहिँ यसको इन्टरभेन्सन चाहिँ सबभन्दा पहिला अवेयरनेस क्याम्पेन गरिरहेको थियो साइड अफ द रोड, स्पेशली त्यहाँ भएको शप्सहरु र त्यहाँनेर चाहिँ कहाँनेर डस्टबिन राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ त्यसमा कार्यहरु गर्नुभएको थियो. र त्यसमध्ये चाहिँ हामीले के पनि हेरेको थियौं भनेदेखि त्यो रिपोर्टेड वेस्टमा पनि त्यसले गन्ध दिइराको छ कि छैन र त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको वेस्टहरु धेरै थियो. इज इट सिंगल युज प्लास्टिक, इज इट पेपर, इज इट बोतल, क्लथ्स, इलेक्ट्रोनिक्स, फूड वेस्ट, कस्तो किसिमको इन्फर्मेसन थियो भन्ने कुराहरु पनि हामीले उहाँहरुलाई सोधेको थियौं. एन्ड इट क्लियरली शोज दैट आउट अफ दिस नम्बर अफ reported cases, more than 5,000 cases. So we figure out that single-use plastic bag सबैभन्दा धेरै थियो. And we have strongly recommended Janakpur sub-metropolitan city to ban on single-use plastic bags as well. And this is the kind of demographics where the young people were engaged in different communities as well. This is our very new platform. We started this platform just after the
recent earthquake in Jajarkot. र हामीले realize गरेको 2015 को earthquake मा was the need of your humanitarian aid, like how we can make them easy to identify the needs. र त्यही रिक्वेस्टलाई हामीले अहिले हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ we have been able to identify 60+ requests. And we're keeping it very low key because we wanted to understand whether this is needed or not. And we have been working with humanitarian actors, also the government officials as well, to bridge the gap and also to connect these dots. And this is the kind of mapping we have been able to do in these recent days. And you can see 62 requests were requested from this platform, and among those requests 39 were resolved and 23 are still going on. But I think we have already received the data sets, and we've requested them to update these data sets, and I think we'll be able to see even less number of requests and the more resolved cases on this. र त्यसमा चाहिँ 3वटा मेजर कम्पोनेन्टहरू छ। एउटा एड बोर्ड भन्ने छ, एउटा एड कार्ड भन्ने छ, र अर्को एड भिज भन्ने छ। भिजले चाहिँ भिजुलाइजेसनको कामहरू गर्छ। when we have more data sets on visualization, probably we'll be improving this visualization even more. Institutional level को responses and all other informations will also be there. And यो समग्र कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अझ धेरै यो impacted community सम्म पुग्नको लागि चाहिँ we have been working in a lot of municipalities, but the 2 core municipalities we have been working very closely to make this local community to enable data-driven decision making are Rajapur and Botekosi. I'm right now in Rajapur. This is very contextual video. I think if this can play, I think this is 3 or 4 minutes video. Let me try playing with. Sound I guess. So I'll share the link and I'll Yeah. do my I presentation. mean, अहिले चाहिँ आयो बरु तर अड्की आइरहेछ, सो सेयर नै गर्नु पर्ला दाइ। Done. So I'm ending my presentation as well. Thank you. Okay, thank you so much, Dai, for giving us insight on the platform and portal that are exist already and making a huge impact on overall community and country as well. So just यो सेसनबाट पनि हामीले धेरै सिक्ने कुराहरू पायौँ। लाइक यस्तो एप्लिकेसनहरू पनि युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट एडहरू जस्ट एडहरू पाउन सक्छौँ अथवा रिमोट एरियाहरूसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई पनि फोकस गरेर। सो आई गेस दिस सेसन वाज सो फ्रुटफुल एज वेल। So moving ahead, अब अलिकति Q&A छ होला, question and query हजुरले नै त्यसलाई answer गरिदिनु पर्ला। So I'm going to share my screen so that you can see the question and maybe answer some of them. Okay. Yes, I guess. So हजुरले screen देख्नु भएको छ मेरो, है? That's So we'll start from here. So यहाँबाट हजुरले question answer गरिदिनु न। Okay. I like the Beepot portal. Is Beepot portal open source? There's it's a download गर्नको लागि data policy-हरु कस्तो छ, license कस्तो छ. Very good question, very diplomatic question as well. Beepot portal is not our portal, so we technically assisted government to develop this platform, and there have been other institutions, individuals who were part of this project as well. तर अलि बढी काम गरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ Beepot portal has been one of the key project like that we started in the beginning, and we love sharing more on that. Beepot portal को चाहिँ लाइसेन्सिङहरु खासै छैन, यो ओपन सोर्समै डेभलप भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ when government released this platform in GitHub, which is already there, but I mean, if they make it open, then it should not be a case. But then right now it's available as open data. You can download data sets in different formats, and if you need like specific data sets, then as I mentioned already, so you can request for those data sets.
र डाउनलोड चाहिँ कुनै पनि फर्मेटमा गर्न मिल्छ, CSV एक्सेल सिटमा पनि गर्न मिल्छ, डिफ्रेन्ट रिपोर्टको फर्ममा पनि गर्न मिल्छ, बट देन रिपोर्ट आर मोर कन्सिडर टु बी फर म्युनिसिपल अफिसियल्स ओर स्पेसली द गभर्मेन्ट अफिसियल्स, र त्यो डेटा अपलोड गर्ने मेकानिजम पनि गभर्मेन्टसँगै जोडिएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट जस्ट मेन्ट फर लाइक general public, but then especially for the decision makers. And if you are a researcher or like individuals who are enthusiasts working on this particular domain, so probably you can specify data sets and write it to the email which is provided on Bipot portal as well. And if there is anything I can be of help, I can also do that as well. How do you think, as an open source geospatial developers, lovers here in the group, how can we benefit the data sets from? I think it's a tool like which you can use. The data sets you can request, download, and you can make different portals. You can experiment. You can check the quality of data sets, because it's not the data sets. It's not a platform like which actually creates data sets. It actually query data sets from different sources. So the validation test and also innovations on this platform is very important. So if you request for specific APIs for specific data sets, then definitely it can be provided. So APIs को documentation चाहिँ public गरेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म, but then if you request to National Disaster Risk Reduction and Management Authority, which is looking after this project, so they will be able to provide you on that as well. Can you tell? How are you processing and sharing data sets? Okay, as I already mentioned lots of data sets in Bipot portal, they actually come from government sources of data, government data sets, but just the Department of Hydrology, Meteorology, but rain river information or weather information, different ministry, but seismology department, but earthquake related information, forest fire को विप्लव ले भने जस्तै इसी मोडबाट आउँछ, एन्ड अरु डेटा सेट्सहरु चाहिँ पालिकाले पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा, कुनै डेटा सेट्सहरु मिनिस्ट्री अफ हेल्थबाट आउँछ, कुनै डेटा सेट्सहरु यदि त्यो साइन्टिफिक डेटा सेट्स पियर रिभ्यू डेटा सेट्स हो भनेदेखि त्यो चाहिँ डिफरेन्ट गभर्नमेन्टको प्रोसिड्युरबाट भ्यालिडेट भइसकेपछि those data sets would be hosted in Bipot portal. So कुनै Meteor भन्ने प्रोजेक्टबाट गरेको डेटा सेट्सहरु छ, कुनै ब्रिटिश जियोलोजिकल सर्वेले गरेको डेटा सेट्सहरु छ, कुनै जाइकाले गरेको डेटा सेट्सहरु छ, and you can find out all those data sets in different like modules of the platform, and it's all open, and you can have those data sets and also download as well. I think open data sets चाहिँ एकदमै ठुलो एसेट भएको छ, प्रब्लम भन्दा पनि मैले देखेको चाहिँ I think you can request for those data sets if you can specify what kind of data sets you are looking. तर सबै data setsहरुको documentation चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ छैन. That's very much true. र definitely, I think the platform like this and the community like this can always contribute on developing more validated informations. And I've been telling a lot of young people, especially those like who were part of this fellowship project. So we have been we actually worked with more than 70 plus palikas, and those 70 plus like fellows, they understand the value of the validated or first-hand data sets, like they have contributed to this platform. So I think I would suggest you to explore more how you can or this community can contribute this system and the processes. Bipot portalमा रिस्क लक्स क्याल्कुलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ, इनपुट डेटा के युज हुन्छ, अनि रिस्क भ्यालिडेसन गर्ने तरिका चाहिँ के छ. माय गुडनेस, this is such a mixed question. यसमा अब रिस्क भनेपछि रिस्क इन्फो नै जानु पर्यो हैन. सो रिस्क इन्फोमा नेपालको आफै रिस्क असेसमेन्ट गर्ने खालको टुल नेपालमा छैन. सो there is a platform called Risk Changes. I've seen Ravinaji here, so probably she can drop that link as well. So which can do a risk assessment if you can provide the inputs. But then Bipot portal ma चाहिँ
रिस्कको इन्फर्मेसनहरूलाई क्याटेगोराइजेसन गरेर राखेको छ ह्याजार्डको इन्फर्मेसन ह्याजार्डमा बस्छ एक्सपोजरको एक्सपोजरमा बस्छ भनबिलिटीमा बस्छ र यदि कसैले नै काम गरेको छ भनेदेखि पनि त्यो रिस्कको डेटा सेट्सहरू चाहिँ त्यसमा गएर बस्छ सो इट्स काइन्ड अफ अ डकुमेन्टेसन अफ अल दिज स्टडी मटेरियल्स होइन सो त्यो भएको भएर चाहिँ रिस्कको डेटाहरू चाहिँ रिस्क इन्फोमा हेर्नु पर्यो अब लस एन्ड ड्यामेज अथवा लसको इन्फर्मेसन मात्रै भन्ने हो भने अब म चाहिँ ड्यामेज एन्ड लस भन्न रुचाउँछु ड्यामेज एन्ड लस चाहिँ अलिक मोर डिजास्टरको सेन्सबाट हेर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रहरीले आकलन गरेको डेटा सेट्सबाट आउँछ जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भन्ने मोड्युलमा आउँछ पहिला त्यो इन्सिडेन्ट भन्ने मोड्युलमा चाहिँ एभ्री डे जुन प्रहरीले डेटाहरू रिपोर्टिङ गर्छ थ्रु डिफ्रेन्ट मेकानिजम्स त्यो डेटा सेट्सहरू चाहिँ अल्टिमेटली विपद पोर्टलमा आउँछ र त्यसमा आएको इन्सिडेन्टको पार्ट चाहिँ इन्सिडेन्टमा बस्छ र त्यसमा आएको चाहिँ लस र ड्यामेज एन्ड लसको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले त्यो ड्यामेज एन्ड लस भन्ने एउटा मोड्युल छ त्यसमा गएर क्वेरी गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ द डेटा सेट्स आर अभाइलेबल फ्रम 2011 so you can do a lot of like calculations or experimentation on those data sets so त्यो इनपुट सजिलो नै छ त्यसमा खासै कुनै मेथड्सहरू छैन अरू रिस्कमा भएको कुनै पनि स्टडीहरूको चाहिँ त्यसमा मेटा डेटा राखिएको छ र त्यसको प्रोसिड्युरहरू र त्यसको फर्दर इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ कसले बनायो को मान्छे चाहिँ प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर हो अथवा त्यो टिममा थियो भन्ने इन्फर्मेसनहरू र त्यसको डिस्क्लेमर के हो भन्ने कुराहरू एभ्रिथिङ इज होस्टेड or provided on those information so you just have to tick on information bubble and you can get those things available वेस्टको डेटाहरू चाहिँ अभाइलेबल छ त्यसमा चाहिँ ट्याग मी भनेर तपाईँहरू जानुभयो भने tagme.wildlab.org.np मा गएर हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको म्यापिङहरू गरिरहेछन् कर्णालीमा बट देन यु क्यान नेभिगेट एन्ड यु क्यान फिगर आउट द वेस्ट इन्फर्मेसन एन्ड यु क्यान रिक्वेस्ट फर इफ यु निड डेटा सेट्स त्यहाँको देन वी क्यान प्रोभाइड यु द र डेटा सेट्स त्यसमा चाहिँ भिजुलाइजेसन मात्रै छ वी क्यान वर्क अन द्याट प्रदीप दाइ थोरै मैले अलिकति कट अफ गरिहालेँ होइन सो वी आर अलरेडी अन टाइम कन्स्ट्रेन्ट सो हजुरहरूले चाहिँ भन्नाले अलमोस्ट सिमिलर एन्सरहरू छ सो वी माइट निड इमेलमा चाहिँ एन्सरहरू गर्नु पर्ला अझै फर्दर तर सर्ट एन्ड स्विट अरू केही एन्सर गर्नु छ भने चाहिँ सर्ट भनिदिनु होला नत्र वी माइट हेभ टु मुभ अन है so many question will like all community wise नै हामीले OSGeo नेपालमा चाहिँ यो सबै पोस्ट गरिदिन्छ so you can answer on there as well so thank you so much Pradeep dai I mean all have queries related with the system and portal so maybe त्यो क्वेरीहरूलाई चाहिँ अलिकति एड्रेस गर्नुहुन्छ दाइले so we might have to switch it off right now perfect yeah so that platform requires all of you so I suggest all of you to validate those information like be the person to challenge those data sets and we are coming up with a boot camp जसमा चाहिँ तपाईहरुले यो डेटा सेट्सहरुलाई अझ धेरै मिनिङफुल वेमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्ने प्रोजेक्ट पनि हामीले सोचिरहेका छौं so probably we can also work on that र तपाईहरुले वाइल्ड को पेजलाई पनि फलो गर्नु होला and we'll make all the announcement from there and thank you so much for your questions. Yes, thank you so much, Pradeep Dai. We might share a LinkedIn profile of all our speakers, so you can go and connect with them on LinkedIn and maybe ask them on the messages. So any way possible, they'll reply to your messages. So okay, further going ahead, we have now one more speaker, our last speaker. I'll share this. Excuse me. Sorry. Hand raise क्षितिजको एकचोटि ए ओके क्षितिज के छ ए हजुर एउटा सानो क्विकली प्रदीप दाइले यो के अरे गइरहेको बेलामा हिट अफ द मोमेन्ट भइरहेको बेला यो चाहिँ हामीले सो मेनी क्वेसन्सहरू बिपल पोर्टल र डाटा सेट सम्बन्धी पाएको कारण चाहिँ हामीले ओएसजिओमा लाइक पहिला एउटा कन्भर्सेसन पनि स्टार्ट गरेको थियौँ लाइक हामीले लाइक हुन्छ नि डाटा जुन अभाइबिलिटीको ग्यापलाई चाहिँ कसरी रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने वालामा अनि सायद हामीले यसलाई एज अ फर्दर नेक्स्ट मिटिङमा एज अ एजेन्डा राखेर चाहिँ फर्दर एक्सप्लोर गरेर लाइक सिन्स लाइक सो मेनी पिपल आर डेभलपर्स विदिन अ ग्रुप होइन त्यो भएर चाहिँ लाइक फर्दर यसलाई नेक्स्ट एजेन्डा बनाएर डिस्कस पनि गरौँला भनेर जस्ट एउटा पोइन्ट चाहिँ राख्न खोजेको यहाँ
Okay. Sounds good. Yeah. Okay. So, okay, moving ahead. Okay, so moving ahead, we have one more speaker. He's a co-founder and CEO at Noxa. So Upendra Oli Dai. Thank you, Upendra Oli Dai, for coming, and he will be talking on the topic leveraging and the geospatial technology and innovation in Nepal. So I'm handing it over to Upendai. Hello, Upendai, are you available? Yeah. Dai आइरहेछ सुनिरहेछु दाइ over to you दाइ सो एकैछिन वेट गरौँ दाइले प्रेजेन्ट गर्न थाल्नुहोस् थ्याङ्क नो वरिज दाइ So we have already 84 people watching and connected live on this Google link, and maybe some of us are also on YouTube as well. So yeah, पछि हामीले YouTube session भन्नाले YouTube live मा पनि गइरहेछौँ. So you can also go and watch the session and maybe get more details on the sessions. Yeah, भयो दाइ हुन्छ हजुरले प्रेजेन्ट गर्नु म स्टप गरिदिन्छु. रोक्नु ल मैले स्टप गर्छु. दाइ आइरहेछ. Yes, over to you दाइ. Okay, thank you, Varun. And, I'm really excited to be here. This on how Noxa is leveraging the geospatial technologies. दाइले मोबाइलबाट आउनु भएको छ होला है, सो इको आइरहेको जस्तो लागिरहेको छ. अहिले ठिक छ? अहिले ठिक छ. Okay. Okay, I'm really excited to be here and presenting about the geospatial technologies and innovations in Nepal, and how Noxa is leveraging these technologies to do some innovations in Nepal. एकदमै खुसी लाग्यो मेरो साथीहरू दुईजना विप्लव र प्रदीप. विप्लव त we almost grew up together. हामी केयुमा सँगै नै पढेको र 2010 to 14 मा जियोमेटिक्स पढ्दा सँगै पढेको हुनाले र अहिले I'm really proud to say that Biplav is at NASA and helping to develop some geospatial communities around the globe. So moving ahead, म अलिकति फर्स्टमा नक्सा कसरी इस्टाब्लिस भयो, के गर्यौँ भन्ने कुराहरू गर्छु र त्यसपछि हामीले नक्सामा कस्तो कस्तो टेक्नोलोजीहरू युज गरिरहेछौँ र सँगसँगै हामीले कस्तो कस्तो टुलहरू डेभलप गरिरहेछौँ, प्रोडक्टहरू बनाइरहेछौँ भन्ने कुराहरूमा अलि बढी फोकस गर्छु. फर्स्टमा हामी यो 2013 मा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि नै यो एउटा नासा स्पेस एप्स च्यालेन्ज भन्ने हुन्थ्यो. We went there and our project, our innovative idea at that time in 2013, Clean City लाई चाहिँ मोस्ट इन्स्पायरिङ क्याटेगोरी भनेर नेपालबाट हामी सेलेक्ट भएर ग्लोबल क्याटेगोरीमा नोमिनेट भएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि हामी अलि बढी मोटिभेटेड र इन्स्पायर्ड भएर नक्साको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको हो. त्यसपछिदेखि हामी नक्सामा एउटा मिसनमा छौँ, where we want to equip the humankind with informed decision making through the data and information that we gather through different tools and technologies. र नक्सा एउटा जियो आइसिटी कम्पनी हो जुनमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट सोल्युसनहरू डेभलप गर्छौँ र डिफ्रेन्ट सोसियल एन्ड ह्युमेनिटेरियन प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्ने कामहरू अलि ट्राई गर्छौँ. र since 2014, we have been doing a lot of projects. You can see the Noxa in numbers. We have already completed more than 150 projects during these 9 years. अनि
currently, we have more than 70 people working with us, and we are providing opportunity to grow the young professionals of Nepal who are from IT backgrounds, GIS background, and other business background. You can see on the right, त्यहाँ नक्सालाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ GIS र IT को एउटा सम्मिश्रण र एउटा जुन इन्टरसेक्टिङ डोमेन छ जियो इन्फर्मेटिक्स त्यो डोमेनमा अलि बढी काम गर्छौं र बोथ GIS र IT का टुलहरु पनि बनाउने काम सँगसँगै गर्छौं र यो दौरानमा हामी we have been working with multiple organizations, government, bilateral UN organizations, development organizations, as well as private organizations. यो भन्दा अझै धेरै नै क्लाइन्टहरुसँग काम गरिसकेका छौं र हामीले काम गर्ने एरियाहरु भन्दाखेरि अलि बढी हाम्रो फोकस 2015 अर्थक्वेक पछि चाहिँ अलि बढी डिजास्टर रिस्क रिडक्सन र म्यानेजमेन्टमा फोकस गरिरहेका छौं भने त्यो सँगसँगै अरु कामहरु जस्तो डिजिटल गभर्नेन्स पालिकाहरुलाई कसरी यो डेटा र इन्फर्मेसनको ग्याप मेटाउनलाई हेल्प गर्ने भन्ने कुराहरु भयो त्यस्तै क्लाइमेट चेन्ज र इन्भाइरोन्मेन्टको सेक्टरमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भयो त्यसपछि प्लानिङ र म्यानेजमेन्ट ल्यान्ड रिफर्महरुमा सिस्टम डेभलप गरिरहेका छौं मोबाइल एपहरु बनाइरहेका छौं त्यस्तै डिफरेन्ट एग्रिकल्चरको कामहरुमा ड्रोन डिप्लोय गरेर डिफरेन्ट स्टडीहरु गरिरहेका छौं भने त्यस्तै हेरिटेज कन्जर्भेसन प्रमोसनमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं हाम्रो अलि बढी एप्रोचको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी बढी ओपन डेटामा बिलिभ गर्छौं अनि धेरै जसो ओपन सोर्स सफ्टवेयर सोलुसनहरु अथवा लाइब्रेरीहरुको युटिलाइज गर्छौं त्यस्तै अलि बढी सोशल फोकस्ड मान्छेहरुले अलि बुझ्ने गरी अलि सिम्प्लिसिटीमा फोकस गर्छौं डिजाइनहरुमा त्यस्तै अलि बढी मान्छेहरुलाई पार्टिसिपेट गराएर इन्गेज गराएर कामहरु गर्छौं र सिटिजन साइन्सहरु सिटिजन्सहरुलाई पनि अलि बढी इन्गेज गराउन खोज्छौं अब यो दौरानमा we have been working with multiple open data initiatives. Some of them you can see here. एउटा फर्स्टमा हट भन्ने हजुरहरुले सुन्नु भएको छ होला ह्युमेनिटेरियन ओपन स्ट्रिट म्याप टिम भन्छ उनीहरुको टास्किङ म्यानेजर भन्ने छ which have been deployed since very long ago र यसले चाहिँ ओपन स्ट्रिट म्यापमा डेटा कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने र डुप्लिकेसन अफ एफर्ट्स नहोस् र मान्छेहरुले एकै ठाउँमा डेटाहरु मल्टिपल मान्छेले अपडेट नगरोस् र रिडन्डेन्सी अफ एफर्ट्स नहोस् र डुप्लिकेट अर्को चाहिँ एररहरु कम होस् भन्ने हिसाबले कुनै एउटा क्याम्पेनहरु गरिरहेका छौं भने एउटा एरिया फर एक्जाम्पल एउटा काठमाडौँ लियौं काठमाडौँलाई डिफरेन्ट रिजनहरुमा डिभाइड गरेर त्यो रिजनहरुमा कोही एउटा मान्छेलाई असाइन गरेर त्यसलाई लक गर्ने फ्यासिलिटी दिन्छ यो टास्किङ म्यानेजरले जुन चाहिँ ओपन स्ट्रिट म्यापको डेटा कन्ट्रिब्युसनको लागि एकदमै युजफुल छ since OpenStreet map को data भन्ने बित्तिकै open data anybody can access it, download it and use it for their own purpose. So यो पनि एउटा one of the example भयो open data मा त्यस्तै similarly hot कै humanitarian OpenStreet map team कै field mapping tasking manager भन्ने छ जुन चाहिँ tasking manager भने चाहिँ तपाईहरुको desktop र वेब बेस्ड सिस्टम को लागि भयो भने तपाई रिमोट म्यापिङ गर्दै हुनुहुन्छ घरमै बसेर म्यापिङ गर्दै हुनुहुन्छ र ओपनस्ट्रीट म्यापमा कन्ट्रिब्युट गर्दै हुनुहुन्छ स्याटेलाइट इमेजमा डिजिटाइज गरेर भन्ने टास्किङ म्यानेजरको युजफुल भयो तर फिल्ड म्यापिङ टास्किङ म्यानेजर इज मोर फोकस्ड अन द फिल्ड बेस्ड एक्टिभिटीज फिल्ड बेस्ड म्यापिङ एक्टिभिटीज जुनमा चाहिँ हामीले फिल्ड बेस्ड म्यापिङ गर्नलाई मोबाइल एपबाट डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि मोबाइल एपमा कलेक्ट गर्ने एनिमेटरहरुलाई पनि सिमिलर टु टास्किङ म्यानेजर divide into different regions and lock them for one enumerators and one enumerator can collect data from around those tasks, those regions. Similarly, GeoNadir, you can access it via data.geonadir.com. You say तपाईको global drone data repository हो जुन चाहिँ हामीले in partnership with GeoNadir team as a technical partner हामी काम गर्दै छौं यसको बारेमा अलि बढी म नेक्स्ट स्लाइडहरुमा कुरा गर्छु त्यस्तै ओपन डेटाकै कुरा गर्दाखेरि यो गभर्नमेन्ट लेभलमा ओपन डेटाको कल्चर बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले we work together with survey department to develop the national geo portal of Nepal
जुनमा चाहिँ most of the data are public, but some data are still not public, or you have to buy it. तर government is working on some these kind of open data initiatives as well. Also, बिचमा हेर्नुभयो भने यो ओपन डेटा पोर्टल भनेर पालिकाहरूको लागि हामीले एउटा इनिसिएटिभ सुरु गरेका छौँ, जुनमा चाहिँ one of them is चाङ्गुनारायण म्युनिसिपालिटी, where you can access it by opendata.changunarayanmoon.gov.np. यसमा चाहिँ यो इनिसिएटिभ भने पनि पालिकामा डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले अथवा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले गरेका प्रोजेक्टहरू, त्यसबाट जेनेरेट भएका डेटाहरू, त्यसबाट जेनेरेट भएका रिपोर्टहरू छरपष्ट हुन्छन्, एउटा सिडीमा हुन्छ अथवा पेन ड्राइभमा हुन्छ। त्यो डेटालाई खोज्नु पर्यो भने मान्छेहरूलाई दिन बित्छ अथवा भेट्दा पनि भेट्दैन। भनेपछि त्यस्तो खाले डेटाहरूलाई एग्रिगेट गरेर एक ठाउँमा राखेर पालिकाहरूले पब्लिकलाई दिन सक्ने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पब्लिकलाई लागि ओपन गरिदिएर र आफ्नो पालिकामा र पब्लिकलाई दिन नमिल्ने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नट प्राइभेट गरेर फर देयर ओन युज पोर्टलमा राख्न मिल्ने गरी यो सिस्टम डिजाइन गरिएको छ। त्यस्तै यो कोभिडको दौरानमा हामीले दुईटा इनिसिएटिभ स्टार्ट गरेका थियौँ, जुनमा चाहिँ one of the initiative is National Innovation Digital Network together with NAST. Most of you have already heard NAST, I guess. यो नेसनल इनोभेसन डिजिटल नेटवर्क भने चाहिँ नेपालभरिमा कोभिडको टाइममा सुरु भयो हुनाले त्यो बेला कोभिडमा अलि बढी फोकस थियो र त्यो भएर कोभिडको टाइममा गरेका इनोभेसनहरू डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट कामहरू गर्दै थिए र डिफ्रेन्ट काम गरिरहेको बेला चाहिँ कसले के गरिरहेछ भन्ने कुराहरूको इन्फर्मेसन एक ठाउँमा नभएको हुनाले यो एउटा कन्सेप्ट जेनेरेट भएको हो त्यो बेला। र त्यो बेला हामीले यो बनाएर डिफ्रेन्ट इनोभेटरहरूलाई आफ्नो इनोभेसनहरू त्यहाँ रजिस्टर गराएर पोर्टलमा एग्रिगेट गरेको थियौँ भने पछि अब कोभिडको अलिकति सिचुएसन राम्रो भइसकेपछि यसलाई चाहिँ वाइ नट वी युज इट फर नेसनल इनोभेसन्स भनेर अहिले ओपन टु एनी काइन्ड अफ इनोभेसन विदिन नेपाल भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले यो इनोभेसन पोर्टल चलिरहेछ, जुन चाहिँ नास्टले नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजिसले चाहिँ होस्ट गरिरहेछ। त्यस्तै कोभिडको दौरानमा अर्को गरेको यो राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले covid19.mohp.gov.np हजुरहरू म्याक्सिममले चलाउनु नै भयो होला। यो इनिसिएटिभ चाहिँ हामीले लगभग 4 दिनमा कोभिड लकडाउनको चौथो दिनमा कम्प्लिट गरेर आफैले डेभलप गरेर मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनलाई प्रेजेन्ट गरेर होस्ट गर्न लगाएको सिस्टम हो। र यही इनिसिएटिभमा few of the people are also here who developed it, myself as well. Varun was also one of the developer. I'm really proud of you, Varun. We accomplished such a big thing in 4 days. And त्यसपछि यसले पछि ICT award पनि जित्न सफल भयो, ICT award 2020, which is very prestigious award in Nepal. And open data kai kura garda, we have been doing lot of projects as well as products as well as some events and like mapathon and hackathon. A few of the examples are displayed here. डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरुमा पनि हामी ओपन डेटालाई अलि प्रमोट गर्ने भए हुनाले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरुको कुनै डेटा कलेक्सन अथवा डेटा स्कार्सिटी अथवा त्यो ठाउँमा डेटाको अभाव भयो भने हामी क्विकली यो ओपन म्यापिङ क्याम्पेन्सहरु गरि नै हाल्छौं र यस्तो इनिसिएटिभहरु गरेर ओपन डेटालाई ओपन स्ट्रिट म्याप डेटालाई चाहिँ इनरिच गर्ने कामहरु गरिरहेका हुन्छौं। दिज आर फ्यू अफ द एक्जाम्पल्स हियर। अर्को ओपन सोर्स, सिन्स यो OSGeo ले गरे हुनाले अब ओपन सोर्स को हामीले के गरिरहेका छौं भन्ने कुरामा हामी मोस्टली कामहरु ओपन सोर्समै गर्छौं र टुल्स र लाइब्रेरीजहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मल्टिपल टुल्स एन्ड लाइब्रेरीज वी हेभ बीन युजिङ सिन्स 2014 टु डेभलप मल्टिपल softwares as well as web applications, mobile applications. Yo Python in backend, React frontend ma PostgreSQL sunnu bhako cha, PostGIS use garira chhau। त्यस्तै different toolहरु like GeoNode, which is very popular for development of geo portals,
GeoServer, which is very powerful tool for storing and managing vector and raster datasets. Kobo Toolbox, very powerful tool for collecting datasets. And also the Open Data Kit, mobile application similar to Kobo Toolbox, where you can collect multiple information from the field. QGIS, you are really it is really popular in geospatial community. Similarly, front-end and mapping libraries like Leaflet, OpenLayers, MapLibre, we have been using the power of these tools and libraries. So, okay. Moving on to different products we have been developing in few years. There are a lot of lists, but few of them are Geonadir, Zite, Dasta, DMaps, Sasan, Safa Nepal, Greenway Nepal. You can analyze by looking at the names of most of these products. र म वान बाई वान यो प्रोडक्ट्सहरूको बारेमा जान्छु र मोस्ट अफ द प्रोडक्ट्स मैले अघि भनेको ओपन सोर्स टुल्स एन्ड लाइब्रेरिजहरू युज गरेरै बनाइएको छ र मोस्ट अफ दिस प्रोडक्ट्स आर द जियोस्पेशल प्रोडक्ट्स वेयर यु युटिलाइज द पावर अफ लोकेसन डेटा सेट्स एज वेल एज म्याप्स। फर्स्टमा यो अलिकति since we have been working not only in a national level, we are going into a global level where our products and systems are being developed for global community. यो Zite भन्ने system चाहिँ it is made for the remote construction supervision as well as project management and data-driven decision making for the different organizations. An example लिऊँ यहाँ, there are three different people here. One of them is Devi and one of them is Lee, another is Ripon. So Deviलाई चाहिँ सोलर स्कुल्सको पिएम भएको हुनाले उसलाई रियल टाइम इन्फर्मेसन चाहिरहेछ र प्रोग्रेस कति भइरहेछ मेरो सोलर प्लान्ट इन्स्टलेसनको र कस्तो कन्डिसन छ मेरो साइटको एट द करेन्ट टाइम भन्ने कुरा उसलाई इन्फर्मेसन चाहिरहेछ। सिमिलरली लीलाई के चाहिरहेछ भन्दा ऊ बिल्डिङ म्यानेजर हो, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ एन्ड सी वान्ट्स टु एक्ट एन्ड रेस्पोन्ड टु द प्रब्लम्स बेस्ड अन द डेटा सी रिसिभ्स। अनि त्यस्तै रिपोनलाई चाहिँ ऊ अलिकति म्युनिसिपल साइडमा काम गर्ने भयो हुनाले अलिकति म्यानेजमेन्ट र प्लानिङ प्रोसेसको लागि डिफ्रेन्ट डेटा सेटहरू चाहिरहेछ। फर इक्जाम्पल एसेटहरूको डेटा होला, यो रोड इन्भेन्ट्रीको कुराहरू होला, ताकि कुन रोड कस्तो कन्डिसनमा छ र त्यसलाई के इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने खाले यस्तो च्यालेन्जहरू चाहिँ मल्टिपल अर्गनाइजेसनहरूले फेस गरिरहेको हुन्छ र मल्टिपल पिपलहरूले फेस गरिरहेको हुन्छ ड्युरिङ देयर डेली प्रोफेसनल लाइफ। So here comes Zite to solve these kind of problems where you can collect information and review the information, also analyze the data coming from the platform, and also connect these information across time, different sources or different projects. So this is the all-in-one tool where you can do all these activities. फर्स्टमा एउटा साइट भन्ने टर्म युज हुन्छ यसमा। साइट भनेको एनीथिङ द्याट एनी अब्जेक्ट द्याट यु वान्ट टु कन्डक्ट अ सर्वे अर यु वान्ट टु कलेक्ट द डेटा सेट्स फर। यो साइट भनेको फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि लेफ्टमा फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मानौ एउटा हस्पिटलको बिल्डिङहरू तपाईँहरूले कन्स्ट्रक्ट गरिराख्नु भएको छ भने द्याट इज अ साइट where you can send the information from the field and the supervisor or the engineers in the office can see those information and act upon that information. Similarly, breeze can be a site, also the solar plant can be a site. So Zite के डिफरेन्ट छ Zite-मा भन्दाखेरि चाहिँ if you are working on a project like reconstruction project, if you want to build the school of more than 1,000 buildings, then यस्तो केसमा कस्तो प्रब्लम आउँछ भन्दा साइटमा सबै 1000 वटा इन्जिनियरहरू पठाउन सम्भव हुँदैन जहिले। अनि त्यो 1000 वटा इन्जिनियरको साटो साइटमा देयर क्यान बी अ सुपरभाइजर
who can operate the mobile app and send the informations. And साइटमा भएको इन्जिनियर अथवा सुपरभाइजरले चाहिँ जस्ट फोटो खिचेर जिपिएस लोकेसन लिएर त्यसको इन्फर्मेसनहरू टक भरेर इन्जिनियरलाई पठाइसकेपछि इन्जिनियर क्यान check that information whether it is correct or not, as well as whether it is sufficient or not, and then it is a two-way communication. He or she can just send some comments and send some feedbacks. Then again, the supervisor sends the data sets based on those feedbacks. So this is one of the example. There are multiple use cases. The most valuable feature of this platform is the review, refer, flag, comment, and also the automated workflows. For example, let's say you want to refer certain questions to someone. For example, एउटा साइटबाट तपाईको एउटा फाउन्डेसनको कामहरु भइराछ, एउटा बिल्डिङ बनिराछ, फाउन्डेसनको काम भइराछ भनेपछि त्यो फाउन्डेसनको काम जति चाहिँ एउटा इन्जिनियरले हेर्छ भने यु क्यान रिफर दैट सबमिसन टु दैट पर्टिकुलर इन्जिनियर. त्यस्तै अटोमेटेड वर्कफ्लोज. फर एक्जाम्पल इफ क्वेसनको एन्सरमा फर एक्जाम्पल फाउन्डेसन भन्ने आउँछ, क्वेसनको एन्सरमा फाउन्डेसन भन्ने आउँछ भने यु क्यान check that answer in the check that word in the answer, अनि त्यो एन्सरको आधारमा चाहिँ automatically system will identify whom to refer that question. So these kind of workflows help you to manage organizations efficiently and manage your remote work efficiently. So data collect भइसकेपछि different dashboardहरु छ जुनमा चाहिँ you can visualize those information. Also you can generate fully customized reports जुनमा चाहिँ each and every question you can use it to combine with another question to generate the report, the combined aggregated information in the report. And there is also map feature where you can see the nice and beautiful maps. So Upendai, so we might have to go a bit faster. So as we have like time constraint again, so alikati sarra bhandida huncha होला दाइ अहिले है. Okay. I won't go in much detail then. यो धेरै ठाउँमा युज भइरहेछ र आइएमले अलि बढी युज गरिरहेछ. रोहिङ्ग्या रिफ्युजी क्याम्प यो कक्सेस बजार बङ्गलादेशमा जुनमा चाहिँ मोर देन 1 मिलियन पपुलेसन छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो रेफ्युजी क्याम्पको प्रब्लमहरु रिपोर्टिङ गर्नलाई पनि युज भइरहेछ र एकदम ह्युज डेटाहरु हामीले त्यहाँ कलेक्ट गरिरहेछौं. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 30,000 प्लस इन्डिभिजुअल पिसेस अफ फिडब्याक पर मन्थ भनेको छ. भनेपछि अहिलेसम्म हामीले डिप्लोय गरेको 1 इयरमा कति डेटा सेट आइसक्यो होला भन्ने कुरा अन्दाजै गर्न सकिन्छ. त्यस्तै देयर आर डिफरेन्ट इन्स्टान्सेस अफ जाइट which have huge amount of data sets and deployed in more than 11 countries. You can see the list here: Nepal, Democratic Republic of Congo, and many other countries within Africa, as well as Southeast Asia, as well as Australia. Another platform is GeoNadir. GeoNadir ma chai global drone data repository ho, where these data sets can be used for AI-based analysis, as well as any other useful cases. यसको प्रब्लम हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको प्रोसेसिङ वर्कफ्लोहरु अलि कम्प्लेक्स छ, जुनले गर्दा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ मान्छेहरुलाई प्रोसेस गर्नलाई डेटाहरु. त्यस्तै अब पर्सनल डेटाहरु हार्ड ड्राइभमा थिरिरहेछ. मान्छेहरुले धेरै ड्रोनको डेटा कलेक्ट गर्छ र त्यो चाहिँ एक्सेसिबल छैन मान्छेहरुलाई. कर्पोरेट सर्भरहरुमा हुन्छ अथवा पर्सनल सर्भरहरुमा हुन्छ, त्यो आफूले बाहेक अरूले एक्सेस गर्न सक्दैन. त्यस्तै वर्कफ्लोहरु अलि कम्प्लिकेटेड हुन्छ. त्यस्तै डेटाहरु चाहिँ डिस्कनेक्टेड हुन्छ, मान्छेहरुले कोलाबोरेट गर्न सक्दैन. त्यो भएर एकदमै एक्सेसिबल बनाउनलाई र ग्लोबल एउटा लाइब्रेरी जेनेरेट गर्नलाई र त्यो डेटालाई चाहिँ युज मल्टिपल युज केसेसमा युज गर्नलाई र एनालाइसिसहरु गर्नलाई युज भइराछ. त्यस्तै मल्टी लेयर कोलाबोरेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ यो राइट साइडको इमेजमा तपाईहरुले गुगल डकमा कोलाबोरेट गर्नुहुन्छ, त्यस्तै म्यापमा कोलाबोरेट गर्नुहुन्छ. यहाँ चाहिँ
फर इक्जाम्पल तपाईँलाई कसैलाई कमेन्ट गर्न मन लाग्यो यहाँनिर चाहिँ यो डिजिटाइज गर्नु पर्यो भनेर भने त्यहाँनिर यु क्यान जस्ट कमेन्ट इट इन द इमेज देयर एन्ड ट्याग समवन टु वर्क अन इट एन्ड मल्टिपल पिपल क्यान वर्क साइमल्टेनियसली। जस्तै यसको स्ट्याट्स हेर्दाखेरि चाहिँ मोर देन 70 कन्ट्रिज को डेटा सेट्स अलरेडी आइसकेको छ। तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लस्टर्ड पोइन्टहरू छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा। त्यो जुनमा चाहिँ हाम्रो 6500 नियरली 6500 युजरहरूले अहिले हाम्रो डेटा सेटहरू कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ भने 1 मिलियन ड्रोन इमेजेसहरू चाहिँ अपलोड भइसकेको छ यहाँ प्लेटफर्ममा। तपाईँहरूले data.geonavis.com मा जानुभयो भने यो चिजहरू क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब केस स्टडिजहरू छ, यसमा म गएन, यो तपाईँहरूले पछि हेर्दा पनि भयो। र अर्को इनिसिएटिभ चाहिँ भनौँ कति टाइम छ हामीसँग? दाइ हामीसँग 5 to 6 minutes. Okay, then I'll pace up. Orko initiative, we have started in Changunara municipality, where drone image हामीले सुरुमा whole municipality को लिएर त्यो municipality को drone image मा digitize गरेर रोड र बिल्डिङहरू र हाउस नम्बरहरू जेनेरेट गर्ने काम गरेका थियौँ। त्योबाट हामीले एउटा यो प्रोडक्ट जुन चाहिँ अहिले जनकपुरमा स्केल भइरहेछ, यसमा चाहिँ हामीले पहिलाको एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसेसहरू अब लो रिजोल्युसन डेटा सेटेलाइट इमेजहरू युज गरे हुन्थ्यो, जुनमा चाहिँ अलिकति नजिक नजिकको घरहरू पनि एउटै घर जस्तो देखिन्छ र त्यसलाई सेग्रिगेट गर्न गाह्रो हुन्छ, जुनले डिफ्रेन्ट च्यालेन्जहरू निम्त्याउँछ। त्यस्तै ओडोमिटर बेस्ड डिस्टेन्स मेजरमेन्ट हुन्थ्यो, जुनले चाहिँ एकदमै रिसोर्स इन्टेन्सिभ र एभ्री बाटोमा हिँड्नुपर्ने र एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ र बजेट पनि एकदमै खर्च हुने। भनेपछि हियर कम्स द सोल्युसन भने जस्तो यो ड्रोन इमेजमा हामीले वी क्यान डिजिटाइज बिल्डिङ रोड्स एज वेल, मेजरमेन्टहरू पनि ड्रोन इमेजमा सजिलै गर्न सक्ने भयो हुनाले अल्सो द डिजिटल एलिभेसन मोडल क्यान बी युज्ड टु मेजर द स्लोप डिस्टेन्सेस एज वेल। त्यसरी हाउस नम्बरहरू जेनेरेट गरिसकेपछि हाउस नम्बरहरू जेनरली मेट्रिक सिस्टममा चाहिँ मेट्रिक भन्ने बित्तिकै डिस्टेन्स बुझ्नु पर्यो र बाटोको स्टार्टिङ पोइन्टबाट त्यो घरको गेटको लोकेसन कति डिस्टेन्समा छ भन्नेले डिटरमाइन गर्छ हाउस नम्बर। फर इक्जाम्पल यो 6 भन्यो भने पनि यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट 6 मिटर माथि चाहिँ यो घर रहेछ भन्ने मान्छेहरूलाई बुझ्न पनि बिस्तारै यो एउटा कन्सेप्ट बुझ्यो भने चाहिँ ए 500 भनेको छ भने यो 500 मिटर अगाडि रहेछ मभन्दा भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अनि लेफ्ट र राइटको कन्भेन्सन चाहिँ इभन र अड नम्बर दिएर गरिन्छ, यहाँ क्लियरली देख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब यो गरिसकेपछि एउटा सिस्टम को थ्रु चाहिँ यसलाई डिस्प्ले गराउने र सिस्टममा नै नयाँ घरहरू जेनेरेट गर्ने। जस्तो कुनै नयाँ घर बन्यो भने पनि त्यो डेटा अपडेट गर्नलाई नयाँ ठाउँमा पालिकाको मान्छेले जस्ट बिल्डिङ ड्र गरेर त्यसको इन्फर्मेसनहरू हालिदिनु भयो भने डेटा क्यान बी अपडेटेड भेरी इजिली। त्यस्तै ग्रिन वे नेपाल, माई वे ग्रिन वे भन्छौँ हामी, यो डिजिटल साइक्लिङ प्लेटफर्म, यो अलिकति बढी ग्रिन कन्ज्युमरिजम प्रमोट गर्नलाई हो। र किन ग्रिन वे भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू छ जुनमा चाहिँ अब मान्छेहरूको क्राउड, मान्छेहरूले भेहिकल धेरै किन्ने र कार्बनहरू धेरै इमिट गर्ने, यो क्लाइमेटमा इफेक्ट पार्ने कुरा। त्यस्तै एकदमै पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू कम र प्राइभेट गाडीहरू धेरै र मान्छेहरूलाई हिँड्न समेत बाटो कम हुने, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ सिटीको ब्युटी नै जाने र लिभेबिलिटी मान्छेहरूलाई घट्ने हुनाले र सँगसँगै एयर पोल्युसनहरू पनि एकदमै धेरै भइरहेको र अल्टिमेटली चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा अहिले ठुलो इम्प्याक्ट पार्ने भयो हुनाले वी कम अप विथ द ग्रिन वे इन पार्टनरसिप विथ अदर अर्गनाइजेसन्स। यो चाहिँ अब कार्बन सेभिङ गर्नलाई र बिहेभियरल चेन्ज ल्याउनलाई, तपाईँहरूको डेली लाइफस्टाइल र डेली बिहेभियर चाहिँ ग्रिन तिर मुभ गर्नलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल एभ्री जस्तो ग्रिन डेटाबेस भन्छ। ग्रिन डेटाबेस भने चाहिँ यो ग्रिन चिजहरूले बनेका सामानहरू कहाँ पाउँछ भन्ने खाले इन्फर्मेसनहरू, त्यस्तै रिवार्डिङ सिस्टमहरू छ। त्यस्तै एक्सचेन्ज, जस्तो ग्रिन कोइन भन्छौँ हामी, ग्रिन कोइन युज गरेर सामान किन्न पाउने भन्ने जस्तो कन्सेप्टमा अगाडि बढाएको छ। र
एपमा के छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले ग्रिन वेभ भनेर सर्च गर्नुभयो भने एकचोटि एक्सप्लोर गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। र यो एपमा चाहिँ जस्ट स्टार्ट ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले एकदम सिमिलर टु तपाईँहरूले युज गरिरहेको एपहरू जस्तो पठाओ, इनड्राइभ जस्तो नै छ इन्टरफेस र एकदम इजी टु युज। त्यस्तै तपाईँहरूले त्यहाँ पपुलर इभेन्टहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ, इभेन्टहरू खोज्न सकिन्छ। अहिले कुनै इभेन्ट भइरहेछ भने त्यहाँ क्रिएट गरेर त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न सकिन्छ र त्यसबाट इभेन्टको रिवार्डहरू पनि गेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै इभेन्टको पनि लिडर बोर्डहरू त्यहाँनिर हाम्रो देखिन्छ। जसले अलिकति बढी साइकलमा ट्राभल गर्नुभएको छ उहाँहरू टपमा र त्यसरी लिडर बोर्डको जेनेरेट हुन्छ। त्यस्तै राइड हिस्ट्रीहरू आफू पहिला कता कता ट्राभल गरेको थियो भन्ने खाले हिस्ट्रीहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पर्फर्मेन्स पनि ओभर द टाइम कस्तो भइरहेछ र ओभरअल तपाईँको अहिलेसम्मको स्ट्याटहरू के छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ। कति डिस्टेन्स कभर भयो, कति क्यालोरिज चाहिँ बर्न गर्यो, कति कार्बन सेभ गरियो र कति ग्रिन अफ्स कमाइयो, ग्रिन कोइन कमाइयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै डिफ्रेन्ट एम्युनिटिजहरू, बाइसाइकल पार्किङहरू, स्ट्यान्डहरू, बाइसाइकल रिलेटेड वाटर पोइन्टहरू, तपाईँहरूलाई बाइसाइकलमा हिँड्दाखेरि चाहिने इन्फर्मेसनहरू, चाहिने सपहरू को इन्फर्मेसनहरू म्यापमा पाउन सकिन्छ भने त्यस्तै डिफ्रेन्ट सस्टेनेबल सप्सहरू को इन्फर्मेसनहरू पनि मजाले देख्न सकिन्छ। त्यसपछि अलिक फास्ट जान्छु म। त्यस्तै कुनै ग्रिन बिजनेसहरूले चाहिँ रजिस्टर गरेर आफ्नो ग्रिन प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँ रजिस्टर गरेर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। मोस्टली ग्रिन प्रोडक्ट्स। अल्सो रेन्टल सेयरिङ पनि छ जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले रेन्टलको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र ग्रिन पार्टनरहरूले चाहिँ तपाईँहरूको रिक्वेस्टलाई रेस्पोन्ड गरेर कल गरेर तपाईँहरूलाई रेन्टमा साइकलहरू दिनुहुन्छ। त्यस्तै डिफ्रेन्ट क्लबहरू र कम्युनिटीहरू छ जुनमा चाहिँ लिडर बोर्ड सहित त्यहाँ जोइन गर्ने चान्स छ। र अहिलेसम्म हाम्रो स्ट्याट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले टोटल डिस्टेन्स 4,15,669 किलोमिटर चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ हाम्रो युजर्सले र पेट्रोल चाहिँ हामीले 16,626 लिटर सेभ गर्न सफल भएछौँ यही एपको थ्रुबाट र डिफ्रेन्ट अमाउन्टहरू पनि सेभ गर्न सफल भयौँ र कार्बन इमिसन पनि कम गर्न सफल भयौँ। लगभग आएछ हाम्रो दाइ टाइम। हुन्छ ल, म यसमा धेरै जाँदिनँ। अर्को एप छ क्लिनअप नेपाल भन्ने जुन चाहिँ अहिले आइसिटी अवार्डमा पनि नोमिनेट भएको छ, जुन चाहिँ वेस्ट रिपोर्टिङ एप हो। जुनमा चाहिँ वेस्ट रिपोर्टिङ मात्रै होइन कि यसमा अलि बढी वेस्टमा अलि डिपर छिर्छ, जुनमा चाहिँ रिपोर्ट गर्न मिल्छ एउटा वान अफ द फिचर। अनि वेस्ट पिकअपको सेड्युलहरू पनि हेर्न मिल्छ। वेस्ट पिकअप गर्नलाई कति बेला आउँछ, लाइभ लोकेसनै तपाईँको कति बेला आउँछ घरमा त्यो ट्रक आफ्नो मोबाइल एपमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै वेस्टको क्याम्पेनहरू कता कता भइरहेछ हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै न्युज नोटिसहरू, मल्टिमिडियाहरू हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा शासन भन्ने एप छ, यो पनि तपाईँहरूले इन्स्टल गरेर हेर्नुभयो भने एकदम सिमिलर टु टिकटक इन्टरफेस, रियली इजी टु युज र तपाईँहरूले वेस्ट लगायत मल्टिपल सिभिक इस्युहरू, नट ओन्ली वेस्ट इज ओन्ली वान इक्जाम्पल, रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रिपोर्ट गरेकोलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्टहरू दिने सिस्टम छ, लाइक, कमेन्ट र एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट र कम्युनिटी रिभ्यू नै यसमा बढी हुने भावनाले कम्युनिटीको रिभ्यू अनुसार यसले पालिकाको मान्छे अथवा गभर्मेन्टको मान्छेहरूलाई सतर्क बनाउनलाई यो एकदम युज भइरहेछ। त्यस्तै भर्खरै हामीले जिएसएबी इनोभेसन फन्डबाट ग्रान्ट जितेर यो प्रडक्ट अलरेडी 2-3 ठाउँमा पाइलट गरेर स्केल गर्न खोजिरहेछौँ। यसको बारेमा कुनै अरू फोरममा भनौँला। र थ्याङ्क यू सो मच for your time. Any queries or constructive feedbacks in all these products are welcome. Yes, Dai, thank you so much, Dai, for letting us know about all the platforms that are there.
also on based on open source data and open source products. So yeah, we have some question. I guess we are very time constrained right now, but yeah, we will have some question to answer by Upendai. So I'll go ahead and maybe question. I'll read out the question and you'll just the answer the answer. Naksha being leading spatial tech company in Nepal, what are the efforts Naksha is making to support open source geospatial community in Nepal? Will we see more collaboration with OSGeo Nepal on future? Wonder question छ दाइ म share डेफिनेटली यो ओपन सोर्स कम्युनिटी र ओपन सोर्स टुलहरू हामीले अलरेडी युज गरिरहेछौँ र ओपन सोर्स कम्युनिटीहरूमा हामी यस्तो जियो स्पेशल कम्युनिटीहरू यस्ता इभेन्टहरूमा हामी रेगुलरली पार्टिसिपेट गरिरहेछौँ र यस्ता टकहरू अथवा यस्ता प्रोग्रामहरूमा इङ्गेज गराइरहेछौँ। सँगसँगै डिफ्रेन्ट म्यापेथोन ह्याकेथोन इभेन्टहरू पनि गरिरहेछौँ, त्यसमा तपाईँहरू पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ होला। र if you want to collaborate in some initiative product, really good idea about any product, you can also contact us. If it's a really good initiative, then we'll be very interested to do partnership. Yeah, sure, Dai. We will be hoping to get a lot of support from Noxa as well and other company as well. So yeah, moving ahead, we have one more question. Downloading data from few governmental portals are still complicated. For example, hydro station ko data ko लागि form submit गर्नुपर्छ, पे गर्नुपर्छ। यस्तो इस्युहरूलाई गभर्नमेन्टसँग मिलेर कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला? यसो सिम्प्लिफाई गर्ने कामहरू भएको छ कि नै भनेर आएको छ क्वेसन। यो गभर्मेन्ट डेटा भन्ने कुरा चाहिँ अलवेज कम्प्लिकेटेड। इट अलवेज कनेक्ट्स विथ द पोलिसी। पोलिसी लेभलबाटै यो कुराहरू चेन्ज भएन भने एकदमै गाह्रो हुन्छ। अहिले केही इनिसिएटिभहरू भएको छ जुन चाहिँ अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल मैले पनि देखाएँ, नेसनल जियो पोर्टल, जुनमा चाहिँ केही हदसम्म भए पनि डेटाहरू ओपन गरिएको छ, सबै डेटा ओपन नभए पनि। तर यो कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले जियो पोर्टल डेभलप गर्दा पनि एउटा फेस गरेको च्यालेन्ज चाहिँ के हो भन्दा उहाँहरूको एकदम कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुन्छ। कम्प्लिकेटेड प्रोसेसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नै सकिँदैन, किनभने उहाँको पोलिसीले नै के भन्छ भन्दा यो डेटा बेच्ने प्रोसेस चाहिँ यही हो है भन्छ। 2-3वटा स्टेप पार गरेर बल्ल डेटा किन्न पाइन्छ भनेपछि त्यो प्रोसेसलाई सिम्प्लिफाई गर्न एकदमै गाह्रो छ, उहाँहरूलाई मनाउन एकदमै गाह्रो छ। त्यही पनि हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरूले कन्भिन्स गरेर कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न ट्राई गरिरहेछौँ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो पोलिसी लेभलमै अलि हायर लेभलमै यस्ता डायलगहरू, यस्ता प्रोग्रामहरू जुनमा चाहिँ हायर लेभलका पोलिसी मेकरहरू, गभर्मेन्टको डिसिजन मेकरहरूलाई ल्याएर त्यस्तो डायलगहरूमा इन्भल्भ गरायो र यो चाहिँ यस्तो चेन्ज हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरू गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स पोसिबल। त्यही त अब मेन कुरा नै ओपन डेटा हुनुपर्ने हो कति कुराहरूको। सो त्यो अझै पनि छैन। सो आई गेस गभर्मेन्टहरूलाई अवेर गराएपछि चाहिँ मेबी विल बी एबल टु युज दोज ओपन डेटा इजिली एन्ड मेबी विल हेभ अ बिगर इम्प्याक्ट अन फ्युचर। त्यस्तै अब अझ एउटा लास्ट एउटा क्वेसन छ दाइ। अरू क्वेसनहरू चाहिँ हामी बिस्तारै मेलमा अथवा दाइसँग कनेक्ट गरेर सोद्धा नि गरौँला अथवा कम्युनिटी वाइज नै गरौँला होइन, एउटा सेसन राखेर। अझ एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँले सेयर गर्नुभएको जाइट र अरू प्रडक्टहरू फर्क गर्न मिल्छ दाइ? हामीले त्यसलाई आफ्नो प्रोजेक्टहरूमा युज गर्न पाइन्छ कि नै? लाइसेन्सेसहरू पनि मेन्सन गरिदिनु न भन्नुभएको छ एकजनाले। सो के छ दाइ त्यसमा चाहिँ? Most of these tools are not open source, but we have used open source libraries to develop them जस्तो हो होइन। तर अरू टुलहरू बनाइरहेछौँ। अहिले मैले 2-3वटा मेन्सन गर्न छुटेको जस्तो उसाफेरी एउटा ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट टुल छ जुन चाहिँ ओपन सोर्स टुल हो र त्यसलाई तपाईँहरूले कोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले देखाएको मोस्ट अफ द टुल्स आर प्रोप्राइटरी but we have used the open source libraries and technologies. So okay, so we have most of our answered by Upendai. I guess that's all from Upendai as well. Thank you so much again, Upendai, for this lovely session. And I would like to thank all the speakers that have had gave us insight on so many things and related with the GIS thing. And I myself, I'm not from a GIS background, but I've been learning GIS from very early. So yeah, it is a great experience for me as well, for a beginner into the GIS keyword, I guess. So yeah, thank you so much, everyone. I would like to pass on the mic to Tech Chetri
Bhai. So he has something to on the like follow-up note. So yeah, go hand it over to take Bhai. हेलो एभ्रिवान, मेरो आवाज आइरहेछ? आइरहेछ। ए दाइ, अनि थोरै सानो रिक्वेस्ट गरेँ, त्यो स्लाइड पनि ओके, धन्यवाद। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टलाई धन्यवाद। एन्ड आवर स्पिकरहरू विप्लव दाई, प्रदीप खतिवडा दाई, उपेन्द्र दाईलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूले आएर आफ्नो टक राखिदिनु भएकोमा। म चाहिँ क्विक सानो रिक्याप भन्न चाहन्छु, हाम्रो दाईहरू चाहिँ कुन कुन टपिकमा बोल्नुभयो, के बोल्नुभयो भनेर। त्यसपछि चाहिँ हामी यो इभेन्टलाई अफिसियल्ली फर्मल रूपमा क्लोज गर्छौँ है त। विप्लव दाई चाहिँ कमन अलर्ट प्रोटोकलको बारेमा बोल्नुभयो। अनि त्यसपछि सर्भिर एन्ड टेन्सर फ्लो वर्किङ ग्रुपको बारेमा उहाँले धेरै इन्साइटफुल इन्फर्मेसनहरू दिनुभएको थियो। अनि टन्नै लिङ्कहरू पनि च्याटमा सेयर गर्नुभएको छ। हामी कम्युनिटी मार्फत त्यो सबै लिङ्कहरू हाम्रो रजिस्टर पार्टिसिपेन्टलाई प्लस हाम्रो गुगल ग्रुपमा हुनुभएको सम्पूर्णलाई हामी त्यो लिङ्कहरू अनि इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने नै छौँ। अनि त्यस्तै प्रदीप दाई चाहिँ युथ इनोभेसन ल्याबबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले युथ इनोभेसन ल्याबको बारेमा भन्नुभयो, अनि त्यहाँ भइरहेका वर्कहरू, अनि मेनली चाहिँ विपद पोर्टलको बारेमा डिस्कस भयो। अनि ओपन डेटाको बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। अनि विपद पोर्टललाई लिएर त्यहाँ लास्टै धेरै क्वेसनहरू थियो। हामी चाहेर पनि त्यो सबै क्वेसनहरू एड्रेस गर्न सकेनौँ यो सेसनमा, टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दा। त्यसको लागि माफी चाहन्छौँ। तर हामी त्यो क्वेसनहरू प्रदीप दाईसँग रिच भएर सबै क्वेसनको अब कति सकिन्छ क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ हामी कम्युनिटी को इमेल मार्फत हामी चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टलाई। अनि त्यस्तै उपेन्द्र दाई चाहिँ नक्साबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ नक्साको बारेमा भन्नुभयो, अनि ओपन सोर्सको वर्कहरू के भइरहेछ, अनि ओपन सोर्समा कुन कुन टुलहरू प्रोजेक्टहरू युज भएछ, गभर्मेन्टसँग कस्तो कामहरू भइरहेछ भन्ने कुराहरू डिस्कस गरियो, उहाँले सेयर गर्नुभयो। अनि हाम्रो क्वेसनहरू पनि गभर्मेन्ट पोर्टललाई लिएर पनि थिए। सो एगेन हामीले चाहिँ सबै क्वेसनहरू एन्सर गर्न सकिएन यो सेसन मार्फत, बट हामीले पक्कै पनि कम्युनिटीको इमेल थ्रु सबैलाई इन्फर्म गराउनेछौँ। अनि त्यस्तै उहाँले मोबाइल एपहरू ग्रिन वे, क्लिनअप नेपाल, शासनहरूको पनि डिस्क्रिप्सन दिनुभयो। हाम्रो स्पिकर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज यो इभेन्टमा पार्टिसिपेट भएर हामीसँगै GIS डे सेलिब्रेट गर्न आउनुभएको सम्पूर्ण हाम्रो पार्टिसिपेन्टलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो युट्युबतिर पनि 7-8जना पार्टिसिपेन्ट कन्करेन्ट लाइभ हेरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग हाम्रो इभेन्टमा सहभागी हुनुभएकोमा। र यति भन्दै म चाहिँ आजको सेसन फर्मल रूपमा क्लोज भएको जानकारी गराउँछु। र अब बाँकी फर्दर इन्फर्मेसनहरू हाम्रो सोसल मिडिया पोस्टहरूबाट या त हाम्रो गुगल ग्रुपबाट एभाइलेबल हुनेछ। हस् त, धन्यवाद। Yes, thank you so much, everyone. थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। Thanks everyone. यो पारा घुरिया घुरे ल।